can start Anu, live. Live? Yeah. Just give 20 seconds. Can you also mute others? Can you mute? You're live now. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, Andy. Welcome to the financial webinar. నా పేరు శ్రీదేవి జాగర్లమూడి అండి. నేను మా తెలుగు కళా సమితికి అధ్యక్షురాలిని. మా తెలుగు మీరందరికీ చాలా మందికి తెలుసండి. తెలుగు కళా సమితి ద్వారా మేము మన తెలుగు భాషను, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఇక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి, యువతకి మరియు తెలుగు వాళ్ళకి అందించడానికి నిరంతరాయంగా కృషి చేస్తున్నామండి. దానిలో భాగంగా కళలే కాదండి, వీటితో పాటు కమ్యూనిటీకి అవసరాలకు సంబంధించిన సెమినార్స్, సెషన్స్ అవి కూడా నిర్వహిస్తున్నామండి. దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు మనము ఈ ఫైనాన్షియల్ వెబినార్ లో ఉన్నామండి. కాకపోతే మీ అందరికీ తెలుసు, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అంటుంటాము. హెల్త్ ని మనం ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా చూసుకుంటామో అలాగే మనకి వెల్త్ ప్లానింగ్ కూడా అలాగే కావాలండి మనకి, మీ అందరికీ తెలుసు. దట్ షోస్. అందుకనే మనం అందరం ఈ రోజు ఈ సెషన్ లో చాలా విషయాలు తెలుసుకోవడానికి జాయిన్ అయ్యాము. డెఫినెట్ గా అండి, మీరు ఈ సెషన్ అయ్యేసరికి చాలా మందికి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయని అనుకుంటున్నాను. మీ అందరితో పాటు నేను కూడా చాలా నేర్చుకుంటాను అనుకుంటున్నానండి. అలాగే నేర్చుకొని నా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కూడా నేను సెట్ చేసుకుంటానని అనుకుంటున్నాను. సో దానిలో మీరు చూసుంటే ఫ్లైయర్ చూసారు కదండి, దానిలో చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ఏంటంటే మనందరికి కావాల్సిన హాట్ టాపిక్ అండి. డిసెంబర్ మంత్ లో ఉన్నాము, 2020. కరోనా ఒక పక్క, ఇటు పక్క ఏమో మనకి ఇయర్ ఎండ్ వచ్చేస్తుంది, చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. సో ఈ కరెక్ట్ టైంలో మనం ఈ సెషన్ పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఈ సెషన్ ద్వారా మనము చాలా నేర్చుకున్నామండి. ఈ సెషన్ లో ఎలా టాక్సెస్ ని ఎలా సేవ్ చేయాలి, బేసిక్ గా కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా సేవ్ చేయాలి, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఏంటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లానింగ్ ఏంటి, ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఏంటి, ఇది పోతే ఇంకా మెయిన్ అండి, ఉమెన్ కి ఎంత వరకు ఈ ఫైనాన్షియల్ అవగాహన ఉండాలి, ఇవన్నీ కవర్ చేస్తామండి ఈ సెషన్ లో. ఇంకొకటండి, ఈ సెషన్ లో మేము వెళ్లే ముందు బేసిక్ గా నేను బ్రీఫ్ గా మీకు చెప్పాను. నేనైతే నన్ను నేను పరిచయం చేసుకున్నానండి. కాకపోతే తెలుగు కళా సమితిలో 9 మంది బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఉన్నామండి. దానిలో నేను అలాగే పరిచయం అయ్యాను. ఇప్పుడు మా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ మిగతా వాళ్ళని కూడా ఒకసారి మీ అందరికీ పరిచయం చేసి, ఎందుకంటే మేము జూన్ లో ఓత్ తీసుకొని ఈ కమిటీకి వచ్చామండి. అప్పటి నుంచి మీరందరికీ తెలుసు, అందరం ఈ కరోనా బారితో అందరం ఇలా వర్చువల్ లోనే మీట్ అవుతున్నాము. వచ్చిన అవకాశాన్ని మా టీం మెంబర్స్ కూడా ఎవరు అనేది మీకు తెలియజేయడానికి మేము ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నామండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా నేను మా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ నుంచి మా సెక్రటరీ ఉషా దర్శిపూడి అండి, తను మిగతా వాళ్ళందరినీ మీకు పరిచయం చేస్తారండి. ఉషా, గో హెడ్. యా, థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నిజంగా ఇవాళ మనకి ఈ ఆర్థిక అవసరాలు దానికి గురించి మనకి కొంచెం వెసులుబాటు కల్పించడానికి, ఎన్నో విషయాలు చెప్పడానికి, ఆర్థిక అష్టావధానం చేయడానికి రామకొల్లూరి గారు వచ్చారు. చాలా ధన్యవాదములు. మరి మా టీం నుంచి మాకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ బిందు ఎల్మంచుల గారు ఉన్నారండి. స్పాన్సర్లు తీసుకొస్తూ ఆవిడ చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. హలో ఎవ్రీవన్. హలో, థ్యాంక్ యూ బిందు. మరి మనకి ట్రెజరర్ జ్యోతి కంటి గారు, మాకు ఏం ఇవ్వాలన్నా డబ్బులు ఆవిడ దగ్గర నుంచి రావాలండి. హాయ్ జ్యోతి. అండి, నమస్తే ఎవ్రీవన్. మరి మనకి ఇవాళ మనకి కార్యక్రమం అంతా నిర్వహించడానికి కమ్యూనిటీ చైర్ రవి గారు అయితే చాలా ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. హాయ్ రవి గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ. మరి ఈ కార్యక్రమం వెనకాలండి సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి మా ఐటీ చైర్ అను దాసరి అండి. హాయ్ అను. థ్యాంక్ యూ అను. మరి మనతో పాటు యూత్ చైర్ యశోద దశగా కూడా ఉన్నారండి. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ యశోద. మెంబర్షిప్ చైర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఆయన సరిగా పని చేయకపోతే మెంబర్స్ ఎవరికి మెయిల్స్ ఇవన్నీ వెళ్ళవండి. హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు, యూఆర్ డూయింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ అండి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నమస్తే. యాన్యువల్ ఈవెంట్ చైర్ అనుపారా గారు ఉన్నారండి. హాయ్ అను గారు. నమస్తే అండి.
యా అందరికీ మరి స్వాగతం అండి. మరి మన కార్యక్రమం లోకి వెళ్ళిపోదామా? మరి కార్యక్రమం విషయాలు అవి అందించడానికి దానికి మనకు శ్రీదేవి గారు కొంతవరకు చెప్పారు. ఇంకేమి ఆవిడ చెప్పబోతున్నారో చూద్దాము. ఓవర్ టు యూ శ్రీదేవి. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు శ్రీదేవి. థ్యాంక్ యూ ఉషా. థ్యాంక్ యూ అండి. బేసిక్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనకి ప్రెజెంట్ చేస్తారో వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళు ఇది అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. మీకు త్రూ అవుట్ ద సెషన్ అండి, సెషన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తుంటే ఇంకో క్వశ్చన్ వింటే మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. మీకు ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అండి ఇక్కడ గ్రూప్ చాట్ కింద మన జూమ్ చాట్ యూజ్ చేయండి. దానిలో మీ క్వశ్చన్ ని మీరు ఇది చేయండి. సో మా టీం నుంచి శ్రీనివాస్ చెరువు అండ్ బిందు ఎలమంచిలి మీ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని మన మీ ఆన్సర్ అయ్యేటట్టు చూస్తారండి. అలాగే ఏ టైం ఏదున్నా కానీ మీరు దానిలో ఇదవ్వండి. లేదంటే మీరు మిస్ అవ్వకుండా బేసిక్ గా మీ క్వశ్చన్స్ మిస్ అవ్వకుండా దానిలో పెడితే వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఇకపోతే మరి ఈ సెషన్ కి అసలు ముఖ్య అతిథి అనాలో మరి ప్రెజెంటర్ అనాలో ఏమనాలో చేయాలి. ఎందుకంటే మా వారండి. బేసిక్ గా మా తెలుగు కళా సమితి మేము ఓన్ చేసుకున్నాము. వారెవరో కాదండి, రామ్ కొల్లీర్ గారు మా తెలుగు కళా సమితి మెంబరు, లైఫ్ మెంబర్ అండి. లైఫ్ మెంబరే కాకుండా మా అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్ అండి. దానితో పాటు మా ఫైనాన్స్ కమిటీ చైర్ కూడా అండి రామ్ గారు. సో ఏదో బయట వాళ్ళని తెచ్చినట్టు అండి, మా మనిషి అండి మేము. సో మా తెలుగు కళా సమితి ఓన్ చేసుకున్నాము. వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ రామ్ గారు విత్ అస్. తనకున్న నాలెడ్జ్ ని, ఎక్స్పీరియన్స్ ని మన అందరితోనూ ఈ కమ్యూనిటీకి షేర్ చేసుకొని హెల్ప్ చేయడానికి చాలా ముందుకు వచ్చారండి. మరి రామ్ గారి గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందామా? ఎక్కడ ఏం చదువుకొచ్చారు, ఏంటి రామ్ గారు అనేది కొద్దిగా బ్రీఫ్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే స్కూల్ డే కొద్దిగా కాలేజ్ వరకు వెళ్దామండి. ఎందుకంటే అందరూ ఏదన్నా యూనివర్సిటీ చెప్తే ఓ ఇది మా యూనివర్సిటీ అనే ఫీల్, ప్రౌడ్ ఉంటుంది. సో రామ్ గారు బ్యాక్ హోమ్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి చేశారండి. ఆ తర్వాత చూసారా, ఆంధ్ర అనగానే కొంత వాళ్ళ నవ్వులు వస్తున్నాయి. ఓ మా ఊరు మా ఇది అని అంటున్నారు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ వచ్చి పేస్ యూనివర్సిటీ MBA చేశారండి. ఇకపోతే ప్రొఫెషనల్ లైసెన్సింగ్ వాళ్ళల్లో తను సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ అండి, అట్లాగే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండి. ఇకపోతే అసలు ఈయన ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా మీకు? ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ LLC కంపెనీకి ఈయన ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ అండి రామ్ గారు. ఇకపోతే పబ్లిక్ ప్రొఫెషనల్ మెంబర్షిప్ ఉందండి ఆయనకి, సొసైటీ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ ఎస్టేట్ ప్రాక్టీషనర్స్ లో టెక్సాస్ చాప్టర్ లో ఆయన ప్రొఫెషనల్ మెంబర్షిప్ అండి తనది. అలాగే ఇవన్నీ ఉన్నాయి, పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి తనవి చాలా. హీ రోట్ వీక్లీ కాలమ్స్ ఇన్ మేజర్ న్యూస్ పేపర్స్ అండి. అలాగే చాలా CNN లో మీరు చూసే ఉంటారు రామ్ గారిని, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ. అలాగే బ్లూంబర్గ్ టీవీ అవన్నీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ గురించి తను చాలా సార్లు ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చారండి. ఇక రికగ్నిషన్స్ కి వెళ్తే లిస్ట్ చాలానే ఉంది. ఏ ఇయర్ ఏంటి అనుకోకుండా నేను కొద్దిగా జిస్ట్ అయితే షేర్ చేసుకుంటాను. మెడికల్ ఎకనామిక్స్ వాళ్ళ టాప్ 100 ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఫర్ డాక్టర్స్ అండి తను. అలాగే బ్లూంబర్గ్స్ టాప్ 250 వెల్త్ మేనేజర్స్ లో తను ఉన్నారండి. ఇకపోతే అన్ని టాపే అండి, ఇవన్నీ టాప్. ఇంకొక టాప్ వచ్చి 100 ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ఇన్ అమెరికా అండి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ మ్యాగ్నైజ్. బెస్ట్ ఆఫ్ 250 ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ లో తను ఉన్నారండి. బెస్ట్ ఆఫ్ 55 ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ లో ఉన్నారండి బ్లూంబర్గ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దానిలో. ఇకపోతే అమెరికాస్ టాప్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ అండి. సో ఇన్ని టాప్లు ఉన్నారు, చాలా టాపుల్లో ఉన్నారు రామ్ గారు. ఇకపోతే వీటితో ఇవే కాకుండా అండి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అండి. ఈజ్ ఆల్ ద టైమ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిజ్ టైమ్ డెడికేటెడ్ టు కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అండి. దానిలో ఒకటి మా తెలుగు కళా సమితికి ఎప్పుడు ఎల్లవేళ మాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారండి. వాటితో పాటు ఈజ్ అ కమ్యూనిటీ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్ అండి ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కి. అలాగే మెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ప్రిన్స్టన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అండి. ఫౌండింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ అమెరికన్ సివిక్ ఫోరం అండి ప్రిన్స్టన్. అలాగే చార్టర్ మెంబర్, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ ప్రిన్స్టన్ కారిడార్ అండి. చూసారా ఎన్ని ఉన్నాయో. దీంతో పాటు లీజర్ టైంలో
he likes enjoy the daily exercise, reading books అవన్నీ అండి. సో ఎవ్రీడే తను నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, తనతో పాటు మన అందరి కమ్యూనిటీకి అందజేస్తుంటారండి. చాలా ఇప్పుడు ఇకపోతే ఇక నేను ఓవర్ టు రామ్ కొల్లూరి గారు. రామ్ గారు. Thank you. First of all, I'm most grateful for the introduction that you have shared upon me. It's too many kind words. Thank you. Let me come straight to the presentation so that we are together. What I'm about to say is actually a culmination of 50 years of real life experiences. In 1970, I was in Bombay writing chartered accountancy final exams. Appadi nunchi I was involved in financial world, and then I moved to United States in 1973 and actually started practicing as a financial planner in 1980 until now. So what I'm trying to do is, indakala ma friends andaru maatladukuntunte nenu annanu ee maata idi పూర్తి నిజం. I wish I heard this presentation 40 or 50 years ago. My life would have been very different. ఇది నేను ఈ 40 సంవత్సరాల్లో వెళ్ళని కాన్ఫరెన్స్కి లేదు, అటెండ్ అయినటువంటి సెమినార్స్ లేవు, చదవని పుస్తకం లేదు. కానీ నిజ జీవితంలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇంకా అదే జీవితమే ఒక గొప్ప గురువు, ఒక గొప్ప కళాశాల. దాంట్లో అది there is no substitute for it. And I must say, this I'm a one trick pony. నా లైఫ్ అంతా 40 సంవత్సరాలు ఇదే పని చేశాను. ఇంకా I have no other applications or no other jobs, no other anything else. This is it. Every single day since January 1980, I've been on Wall Street and lived and breathed financial world. So I'm sharing with you what little knowledge I have developed with the hope that it'll help you and our next generations and the following generations. ఇక్కడ ఒక్క మాట మాత్రం చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఎందరో మహానుభావులు వాళ్ళందరికీ ఐ డోంట్ క్లెయిమ్ ఎనీ మొనాపలీ ఇన్ నాలెడ్జ్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, నాకు కొద్దిగా తెలుసున్నది మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని తపనతో మొదలుకు వచ్చాను, కానీ ఎవరిని కించపరచట్లేదు. అదొక మాట ఐ వాంట్ టు సే టు యూ. సెకండ్ థింగ్, నేను చెప్పేవి చాలా చేదు నిజాలమ్మా. ఇవన్నీ హర్ట్ చేసే కోరిక ఏమీ లేదు. కానీ ఎప్పుడో రావణాసురుడికి ఎవరో మారీచి చెప్పాట, నీ మంచి కోరి చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అంటారు నీ జీవితంలో, మహారాజా నేను చెప్పింది విను అంటే రావణాసుడు వింటలేదు. సో అలాగా నేను చెప్పవలసిన విషయాలు మాత్రం కొన్ని చేదు నిజాలు ఉంటాయి, కొంచెం మనసు కష్టం కూడా జరగచ్చు. ఎవరిని ఉద్దేశించి మాత్రం నేనేం అంటలేదు. ముందరే మీ అందరికీ నా క్షమాపణ చెప్తున్నాను. మీకు ఎవరికైనా హర్ట్ అయితే మాత్రం ఏమనుకోవద్దు. Because what I am about to say is really the truth. Let's move forward with the presentation. Let's skip the preface and let's go straight to the first slide. Let's go to the next slide. Are we good? Let's go to the next one. Yeah, this is the one. ఈ ఫస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్ అండి, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మనం ఎంతో దూరం తల్లిదండ్రుల్ని, బంధువుల్ని, అందరినీ వదిలిపెట్టి, మన సమాజం వదిలిపెట్టి చాలా దూరం వచ్చాం. విత్ a single hope that we can achieve financial independence, peace of mind for our families, our children, and basically live in security and peace. It's a part of the compact we made with our families. It cheyakapothe what's the point? Why are we giving up all our lives in India and our culture, and what are we doing in this country? So this is something that I wanted to bring first and foremost, is to achieve financial security and peace of mind. రెండోది, భగవంతుడు మనకి టైం ఇచ్చాడు, టాలెంట్ ఇచ్చాడు.
అంటే మన కాలేజీలో చదువుకుని బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏదో ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ టాలెంట్స్ అండ్ దెన్ హీ గివ్స్ అస్ ఫ్రమ్ ఏజ్ ఆఫ్ 25 టు సే 65 అంటే 40 సంవత్సరాలు అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఇట్. ఈ 40 years లో సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన పనులు చేస్తే ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ జరుగుతుంది. ఇఫ్ వీ లెట్ ది టైమ్ స్లిప్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫింగర్స్ or we don't use an opportunity to use our talents, ఇవి రెండు they're wasting assets with their time. It is up to you to build for your financial security and peace of mind and financial independence. Underlying the word time, the time is the biggest element that will help you to build your financial security. So my point is, start as early as you can. I hope there are some young audience in this presentation. When is the time to start? Start today, as early as you can, the moment, the day you start earning. Time compounding is the surest way to build wealth. Let's talk about that in more detail, but critical the word, the phrase time compounding is the most important thing. Don't forget that. Let's go to the next slide. ప్రతి వాడికి ఈ దేశంలో 5 అండి. దేర్ ఆర్ 5 మైల్ స్టోన్స్. ఈ 5 మైల్ స్టోన్స్ జీవితంలో ఏది మిస్ అయినా కానీ మాత్రం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఓల్డ్ ఏజ్. హ్యావింగ్ ఎ షెల్టర్ ఓవర్ యువర్ హెడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేటింగ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రీ ఆఫ్ డెట్. మన పెద్దవాళ్ళు అందరూ వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా మనకి చదువు చెప్పించి మంచి డిగ్రీలు చేతిలో పెట్టి పంపించారు మనం వాళ్ళు చేసినటువంటి కష్టాలు పుణ్యం అన్ని పట్టుకుని మనం ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ అవర్ లెగసీ. ఇట్ ఇస్ అవర్ డ్యూటీ టు పాస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ టు ది చిల్డ్రన్ వితౌట్ లోడింగ్ దెమ్ విత్ డెట్. నేను ఎన్నో చూసాను ఫ్యామిలీస్లో. మై గుడ్నెస్, అంటే ఎవరి సర్కమ్స్టెన్సెస్ వాడేవారు, బట్ దోస్ హూ క్యాన్ అట్లీస్ట్ అండర్ గ్రాడ్ డిగ్రీ అయినా వాళ్ళ చేతులు పెట్టాలి. వితౌట్ అమెరికా ఈస్ డ్రౌనింగ్ ఇన్ డెట్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్. Ensuring secure income stream for both spouses for full life expectancy. This is my goodness, this is the most critical thing. When you retire అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Wanting to work versus having to work versus being able to work for health reasons are 3 different things. Financial independence అంటే ఆ 60-65 వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ పని చేసి నేను ఇప్పుడు ఐడ్ లైక్ టు వర్క్ ఫర్ అనదర్ 20 years. దట్స్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు వర్క్. నోబడీ ఈస్ పుట్టింగ్ ఎ గన్ టు మై హెడ్ దట్ ఐ హావ్ టు వర్క్. కానీ ఇది చేసి పర్టికులర్లీ మన మీద వైఫ్స్ అండ్ హస్బెండ్స్ ఇది చాలా క్రిటికల్ మైల్ స్టోన్ అనమాట. తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ కేర్. ఇవాళ రేపు వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ టు us in the next 20 years is that educated people like us, Medicare will really put us into jeopardy. ఇవాళ రేపు end of life care $250,000 per person today. God only knows how it will be next 10 years from now, today, 20 years from now. So these are the 5 milestones. Remember them. And let's go to the next slide. What are the hurdles? What is so big deal about this financial security? Ram garu enduku inta చెప్తున్నానంటే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Oh my goodness, inflation is the biggest enemy for all of us in achieving financial independence. Biggest enemy. Rendu, ఇది నేను 40-50 సంవత్సరాల నుంచి I have swallowed this and imbibed this. Living beyond one's means, whether a young student or whether you are getting a small job with the state government or something like that, or you are an NBA player, if you live beyond your means and basically consume all the income that you get, ఇది మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో తక్కువ. ఇది I must say that generally we are very good at that, but still times are changing, values in life are changing. So this is one thing I want to really bring to your attention. ఆలోచించుకోండి ఒకసారి, పర్టికులర్లీ the next generations వాడు ఇది think about it. మూడోది, investment decisions colored by spur of the moment impulses.
ఎవరో చెప్తారు ఏదో ఇది అని, ఓ ఫ్యాంటాస్టిక్, సో అండ్ సో ఫోర్త్. సరిగ్గా హోంవర్క్ చెయ్యం, ఏదో లేకపోతే వాళ్ళ మీద చెప్పారనో, లేకపోతే ఏదో మనకి ఇండియాలో మన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారనో, సరిగ్గా హోంవర్క్ చేయకుండా స్పర్ ది మూమెంట్ డెసిషన్స్ చేసి we lose a lot of principal and capital. Destruction of capital by investment losses. అసలే కష్టపడి సేవింగ్, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్నే పోగొట్టుకోవడం, క్యాపిటల్ పోగొట్టుకోవడం విల్ సెట్ యూ బ్యాక్ ఇన్ యూర్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ గో టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్. ఈ 1970 దిస్ ఇస్ మై లైఫ్ అండి. ఇన్ early 1970s, $100 is worth today $15 అమ్మా. ఇది ఇన్ డాలర్, ఇన్ ది US డాలర్. దిస్ ఇస్, ఇది ప్రీ ట్యాక్స్లు చూపిస్తున్నాడు వాడు. అంటే ఏంటి, మనకి ఇన్కమ్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ట్యాక్స్లు కట్టి అది ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అయితే మనం ఉండాలన్నమాట. బిట్వీన్ 1970 and 1980, ఆ 20 ఏళ్లలోనూ ది డాలర్ లాస్ట్ 60% of its buying power in those 20 years. పోనీ అక్కడి నుంచి 1980 నుంచి ఇప్పటికీ ఈ let us say that in the last 40 years or so, the buying power we lost again about 1/3. Basically we lost 2/3 of the buying power. ఇది relentless అన్నమాట. ఇప్పుడు now they're talking about bringing back the inflation. So this is the thing that you're faced with. ఇప్పుడు మీరు ఏదో take a couple, say let us say 55 husband or 60 husband and the wife is 55. The probability that one of them live for another 25-30 years is a 90th percentile probability. Think about it. సో ఈ 30 సంవత్సరాల్లోనూ మనకు ఉన్నటువంటి సేవింగ్స్, మనకున్న ఇన్కమ్ మీద బతకాలంటే ఈ లోపల ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఈటింగ్ ఇస్ అలైవ్. ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పబ్లికేషన్స్, ఇప్పుడు మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి. మీరు కొంతమంది మీరు న్యూయార్క్ సిటీ ఏదో వెళ్తారు న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్ మీద, ఆ 10 ఏళ్ల క్రితం ఎంత పే చేశారు ఆ పాస్కి, ఇవాళ ఎంత పే చేస్తున్నారు? ది చెక్ బుక్ ఇన్ఫ్లేషన్ దట్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ is different from what the government says. Money inflation is a lot higher than this. I just wanted to bring to your attention. Let's go to the next slide. Okay, wonderful. Bani undi. What do you want us to do? What exactly, how do we achieve those things? The starting foundation is to save on taxes. Taxes is the biggest bucket, hole in the bucket. First of all, మనకు వచ్చిన డబ్బులు 1/3 is going right up front to the government. Then after whatever we get, manage the income and expenses carefully. Save some money towards your financial security and independence. Children college education matram cheyakapothe, if you don't do it when you are young and then when the children are born, these children will come to college when you're in your 50s, 60s, or maybe, and it will put such a strain on them, that is going to be one of the painful experiences one can think about. Retirement planning, eppudo vastunda retirement ani కూర్చుంటే జరిగే పని కాదు. You have to plan a long time ahead. తప్పదు. ఇంకా ఇన్సూరెన్సెస్, నాకెందుకు ఇన్సూరెన్స్ అంటారు, కానీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సేఫ్టీ నెట్ అండర్ ది ఫ్యామిలీ. Term insurance, all I'm saying is getting the insurance coverage. What kind, how much expense, and I leave it to you and to your advisors. But at least put the safety net under the family, because we never know what comes along. This is something whether both in the income, disability, life insurance, all are important too. The last one is my love. I love it. Wilson will ఎంతమంది 50-60% of people would say, ఏమంటే మీకు విల్లు ఉందంటే, లేదు రామ్ గారు చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి, ఏమిటో జరగట్లేదండి. వీడు బంగారం గారు, you are 55 or 60 years old and you don't have a bill. How can it be? Your children, people in their 40s and 50s, they have minor children, no insurance. They don't have any instructions. They don't explain anything. They don't leave anything else. And this is leaving. This is where I'm concerned. Indala mundare cheppanu, malli kshaminchamanchi adugutunanu. This is irresponsibility.
period. You have to have a will in place. You must explain to the spouse and to some adult member of the family what to do and give them some instructions. Let's go to the next slide. ఇక్కడ ఇంకోటండి, చాలా మంది they're very busy with their work. They don't spend the time needed to understand what are the financial services available. కొంచెం అవతల వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనం we have to have some amount of knowledge in what those products are, what they're telling us. మంచి అడ్వైస్ చెప్పినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి అడ్వైస్ మంచిది అని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఒక that's also a capability. Procrastination, my goodness. If I can collect a quarter for every gentleman or lady that says, oh, one of these days, I'm going to get to it for the last 40 years, I mean, that quarters would have grown into an enormous pile of money. The third point too, చాలా మంది అడుగుతుంటారు నన్ను, ఎందుకంటే రామ్ గారు నాకు ఎవరు స్టాక్స్ అవి చాలా రిస్కీగా ఉంటాయండి, I don't want to. And first of all, before you say that, understand what their capabilities are. ఈ 40-50 సంవత్సరాల్లో there is no investment in the world that has outperformed the inflation other than the US blue chip stock index. Yet at the same time, we are just to anecdotally chepta, I started when the Dow was trading at 725. I stood in New York City Grand Central Station on December 1974 when Dow was trading at 525. Today, we are crossing 30,000. ఈ టైంలో ఎన్ని క్రాష్లు, ఎన్ని ఈవెంట్స్, నిక్సన్ గారు వైట్ హౌస్ నుంచి వెళ్ళిపోవడం దగ్గర నుంచి, యూ నేమ్ ఇట్, ఐవ్ సీన్. స్టిల్ stock market kept going up and up and up and up and up. I beg and plead all of you to understand how investments work. They read books, attend seminars, seek out to friends, whoever, but please understand. If risk tolerance kontamandiki, they can understand and they can tolerate better. Some people, there is some amount of psychological element to risk tolerance. Adi each is unique and personal to each individual. Dani sariyan planning cheskuni, you can actually build a portfolio that will make you feel better at night, and at the same time help you achieve your financial security. Last thing, do not abdicate your financial responsibilities to others without understanding them or supervising them. Bernie Madoff is the greatest example. గుడ్డిగా అది ఏం చెప్పాడు అని చెప్పి అందరూ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇచ్చారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ది బెస్ట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ అండ్ ద రెస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ. కొంచెం మీ వర్క్ విత్ ప్రొఫెషనల్స్, వర్క్ విత్ అదర్ పీపుల్, కానీ every 3 months, 6 months ki konచెం రివ్యూ చేసుకుని ప్లీజ్ look after your financial interest. If somebody is telling you too good to be true, it is not. If you can compound your wealth, inflation plus 3%, ఇవాళ రేపు ఇన్ఫ్లేషన్ 2% అనుకుంటే 3% on the top అంటే 5%, 5%. I'm not suggesting you should not make more. Compounded over 40 years is magic. That's the point I'm trying to make. So, make financial management as a part of your lives. Next, go to the last slide, please. ఈ 40-50 సంవత్సరాల్లోనూ what I have found is many times ఇది ఎవరి గురించి అంటున్న పొరపాటు చేస్తున్న మాట కాదు. What are the reasons are women don't participate in the family's financial management? There are always exceptions. I have met people, women, even more knowledgeable, more capable than men and all that. It's not a sexist remark. It's just simply division of labor in the house. Women are busy with the families, children, running the household, and all those things, and men are focused on careers and everything else.
అంతెందుకు, I totally understand, I totally get it, but you must participate. This is for your well-being. అయ్యో, నాకు physician couples, doctors, the wife told me, Ram, I don't even know what did I do. I just get my paycheck. I don't know what happens after that. I mean, these are educated people. అమ్మా, మీకు అందరికీ నమస్కారం పెట్టి చేతులెట్టి దండం పెట్టి అడుగుతున్నాను. ప్లీజ్ లర్న్ అండ్ participate in your financial management. Ask your advisors, family advisors. మీకు అర్థం కాకపోతే 10 సార్లు అడగండి, కూర్చోబెట్టి అడగండి, అర్థమయ్యేదాకా వదిలిపెట్టకండి. మీరు ఆ మీటింగ్లో డైరీ రాసుకోండి కూర్చోబెట్టి. ఇవన్నీ నేను బేసిక్లీ ఐ లర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ మై ఓన్ వైఫ్ గిరిజ. తను కూర్చోబెట్టి పుస్తకం మీద నేను బొద్దన్న కానీ కూర్చోబెట్టి రాయించితే ఆ పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకుని అలా ఏళ్ళ తర్వాత ఎవ్రీ టైమ్ షీ హ్యాస్ ఎ క్వశ్చన్, షీ గోస్ బ్యాక్ టు ఇట్ ఆర్ షీ కమ్స్ టు ఇట్, వాట్ డు యు మీన్ బై దట్. ఇది ఈ ఫైనాన్షియల్ డైరీ మాత్రం మీరు చేయాలి. అది కాకుండా ప్లీజ్ లర్న్ టు మేనేజ్ యువర్ ఫైనాన్సెస్. మొదలుపెట్టి ఏదో చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, కొంచెం take a responsibility for a small piece of your portfolio, because someday you never know, a need might arise that you have to manage your affairs. ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, ఇది కొంచెం బాధాకరమైన విషయం. ఇది మన పిల్లలకి వాళ్ళ లైఫ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. If you think that when you're single or something like that, and then all of a sudden your children will come and manage your financial affairs, చేస్తారు. కానీ not if you completely don't participate. In ఇవాళ రేపు women are living a long periods of time. My life expectancy is increasing every year, and it is now today. It's not uncommon that you're going to live for your 90s. Please, it is important that you learn, you participate, and you should develop the capability to look after your financial affairs yourself. This is very critical. మా శ్రీదేవి గారు అన్నారు, ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఇంకోసారి లేడీస్కి వేరే ఆర్గనైజ్ చేద్దామని. ఐఎమ్ అవైలబుల్. ఐఎమ్ డెడికేటింగ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ రిసోర్స్ టు ది కమ్యూనిటీ. నేను మాట్లాడుతున్న ఏదో మీరందరూ నాకు క్లయింట్ అవుతానికి కాదు. మీకు ఎవరికి ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా పిలవండి. ది నాలెడ్జ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ. And I will happily guide you and set you on your way. Not a problem. But please, particularly for women, this is my appeal. I'm begging you to participate, to learn, and become informed consumers of financial services. Let's go to the next slide, please. I'm now ready for Ravi Garu to ask questions as we go along. అబ్సల్యూట్లీ అండి. అను డి గారు, మీరు స్లైడ్ తీసేస్తే ఐ విల్ స్టార్ట్. ఎక్సలెంట్. రామ్ గారు, ఫస్ట్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీరు ఇవాళ ఆదివారం, వెదర్ కూడా బాగుంది, అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ ఈవెన్ బెటర్. మీరు వచ్చి మీ ఆఫ్టర్నూన్ మన TFAS మెంబర్స్ రెజిస్ట్రెంట్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండి. సో డ్యూరింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మనం అడిగామండి, ఇట్లాగా రామ్ గారు ప్రజెంట్ చేస్తారు, మాట్లాడతారు, ఆయన ఏరియా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు, మీకు కూడా ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగమని మనం అడిగాము. సో నేను ఎట్లా చేస్తానంటే, క్వశ్చన్ కాకుండా దీస్ ఆర్ బకెట్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ రామ్ గారు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ లిటిల్ బిట్ ఇంటరాక్టివ్ సో దట్ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. అందుకని ఐమ్ కైండ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ డిబేట్ స్టైల్, ఇఫ్ యూ విల్. ఓకే. సో ఫస్ట్ టాపిక్ అండి, మీరు అన్నట్టు అందరం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇక్కడికి వచ్చేసాము. కొంతమందికి యాన్సిస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్యాంకుల్లో ఎవరు ఇవ్వరు. ఇఫ్ యూ గెట్ 0.01% యువర్ లక్కీ. CD is not any better, we all know that. సో అందుకని చాలా మంది మన ఇండియాలో FD అయితే అట్లీస్ట్ మన టైంలో 10% ఇచ్చేవారండి, 12-13% ఇచ్చేవారు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆల్సో ఇట్స్ కమ్ డౌన్ టు అబౌట్ 6.9%. సో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అయ్యా బాబు, అక్కడ ఏదో మేము పెట్టుకున్నాం కొంచెం, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ఫ్రమ్ ఇండియా టు USA? సార్, ఫస్ట్ టాపిక్ మీద.
Wonderful. First of all, things have improved a lot in terms of repatriation of money back from home. Individuals can transfer approximately $1 million in a year if you have the money, whether say sale of properties or something like that. Anything that you have, there's no problem transferring the money from India. All you have to do is to go to any of the major banks, and they'll send the wire transfer back to your US in dollars. In fact, Indian economic condition has dramatically improved in the last say 10 years or so. Today, India is close to $500 billion in foreign reserves. So anta kastam lekkada jarugutundi. So the best way to bring back the money from India to US is via banks. I'm going to be very cautious to say, do not participate in anything other than the banks, because ఏమైందంటే మన నరేంద్ర మోడీ గారు వెళ్ళి దే హ్యావ్ సైన్డ్ an agreement for what is called CRS, కామన్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటారన్నమాట. CRS అది G20 countries are all signatories, and they all agreed that they will stop this money laundering and things like that. So if you take money in dollars from somebody, private parties and all that, this is a really, especially cash transactions, now please do not. This is very, very dangerous. Going forward is going to be very difficult. The third point I want to mention to you, please understand that in the last 50 years, India rupee lost 90% of its value in terms of the dollar. Now, personal experience between 2007 and 2020, dollar used to be 40 rupees only. Today it is trading at 74, 75, something like that. India is a socialist country. The probability of the rupee becoming a hard currency, zaragatsu man lifetime low. I'm not wishing ill of India, but this idea that I can go to India, take my money from dollars into India, get a better return on the matram, is a very bad planning. Tread carefully. బాగుందండి రామ్ గారు, చాలా బాగా ఎలాబొరేట్ చేశారు టాపిక్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కంటే బకెట్ ఆఫ్ టాపిక్ అండి, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ డియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ హూ ఆర్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ, సిటిజన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ. అసలు నేను చెప్పబోయే ఆ పదంలో అసలు డబ్బులు ఏమైనా మిగులుతాయా, అసలు డాలర్ అన్నా ఉంటుందా, బేస్డ్ ఆన్ ద యూజ్డ్ వర్డ్ డెఫిసిట్ ఆర్ డెట్ ఆర్ న్యూ గవర్నమెంట్ ఇస్ కమింగ్. వి ఆల్ నో దట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అండి, ఆ రెండు పదం వినగానే అసలు పెద్ద మాన్స్టర్ అనమాట. ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూట్స్ ఫ్రమ్ ద పే చెక్, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంపెనీస్, ఇఫ్ యూర్ ఎంప్లాయీ W2, అసలు బాధేస్తుందండి. పే చెక్ చూడగానే వాడు తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ అరౌండ్ వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ అడిగారండి, హౌ టు మ్యాక్సిమైజ్ ది సోషల్ సెక్యూరిటీ మనకు వచ్చే ఎప్పుడైనా నిజంగా ఇస్తే ఎవడన్నా, how to maximize social security, and the person who's asking happens to be of 64 years of age, sir. So ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయమంటారు సార్ ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ అనే టాపిక్ ని? ఇక్కడ కొన్ని డైనామిక్స్ ఉన్నాయండి. ఏమైతే ఫస్ట్ థింగ్, టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ, if you can, if you're working and if you're able to, defer taking your social security until the age of 70. Between the age of 66 or so to 70, your benefits increase 8% per year. So if let us say you're expecting some $2,500 at the age of 66, if you wait till you're 70, you get about 3,200. అంతవరకు బాగానే ఉంది. అది కాదు, ముఖ్యంగా ఏంటంటే the surviving spouse will get her own social security number or her husband's social security number, whichever is higher. She will only get one, not both. So many times,
that is a planning one should take into consideration. My choice is to, if I happen to be lucky enough to be the higher of the two in terms of earnings, and thus my social security benefits are better, and I have departed to age 70, I can go with the feeling that I've left a higher social security for my surviving. It's all a critical issue. A lot of people tell me, say, oh, social security may not be there. I would rather take it soon. Who knows, social security might go bankrupt. Let me answer the question head on. I follow all global economies very well. ఉదాహరణ చెప్తాను. Japan in the 70s and 80s was considered such a success. Ravi garu, you as a technologist, you remember this very well. And we were told, I mean, my goodness, we should know from Japanese management, this and yes, and this and that. And in 1980, towards the 1980 end, 88, 89, Japan collapsed. And in fact, they had a real estate bubble and everything that they never recovered. But the point I'm trying to make is, since 1990 till today, Japanese economy did not grow more than 1%. The interest rates have been less than 1% for this entire period of time, and the country has been in depression ever since. Their debt ballooned to 300% of their GDP. Their debt is almost $20 trillion and a couple of $1 trillion less than the United States. Why I'm bringing this up is, even today, United States is the greatest country in the world. The technological innovations in this country are enormous. The growth of this country is secure and robust. A country like United States will not ever abandon its senior citizens. So, ఇది ఏమిటో కూర్చోబెట్టిన రోజు కొంకుడికాయ పులిసి తలంటారు అయిపోయింది, అమెరికా is finished, it's all over. America is going to go bankrupt, Social Security is going to bankrupt. Babo, కూర్చోబెట్టి, I wish you give me a cup of coffee and Tylenol than this lecture to me. So please don't listen to this naysayers that the Social Security is going to go bankrupt. Defer your Social Security if you can until age of 70, and so that you can enjoy higher income and you can leave higher income to your surviving spouse. చాలా బాగుంది రామ్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వెరీ ఫేవరెట్ అండి. సో మీరు నాకు చెప్పారు, వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్లో అన్నారు స్టార్ట్ ఎర్లీ ఇన్వెస్టింగ్, స్టాక్ అన్నారు, బాండ్ అంతా బాగానే ఉంది. సో జనరల్గా మనం ఎట్లా మొదలు పెడతామంటే, ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఎవడో వస్తాడండి, ఎవడో చెప్పి ఇలాగే చెప్తూ ఉంటాడు, బాబు అక్కడ చిన్న అపార్ట్మెంట్ ఉంది, అది కొనుక్కో బాబు. ఎడిసన్ ఇస్ హంటింగ్, వి ఆల్ నో అండి, వి ఆల్ జెర్సీ. ఎడిసన్లో కాండో కొనుక్కుంటే దే విల్ సే దట్ యు కాంట్ గో రాంగ్, బికాస్ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఆఫ్ వస్తూ ఉంటారు, రెంటర్స్ వస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే మీరు చెప్పినట్టు పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారండి స్టాక్ మార్కెట్ కొనుక్కోమని. అట్లీస్ట్ నేను ఐ యూస్ టు బి ఇన్ వాల్ స్ట్రీట్ అండి, ఇట్లో బస్సుకి దిగెళ్తుంటే ఐ ఫౌండ్ ఎ మ్యాగజైన్ కాల్డ్ మనీ మ్యాగజైన్. అది కొనుక్కుని దట్స్ హౌ ఐ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్. ఇట్లాగే ఎవరో వచ్చి కాండో కొనమంటే అట్లా దిగుతామండి. బట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బకెట్ ఆఫ్ టాపిక్ ఏంటంటే, విచ్ అవర్ ఆనరబుల్ వ్యూవర్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఈజ్, రియల్ ఎస్టేట్ తెలిసిందే, ఇండియాలోనే అపార్ట్మెంట్ నడుస్తున్నాయి, ఇక్కడికి వచ్చాక స్టాక్ మార్కెట్ అని తెలిసింది. అదర్ దాన్ దీస్ టూ సార్, can you recommend, touch upon any other investment vehicles? That's the broader bucket. Sure. First of all, everybody should have 3 buckets. One bucket is the liquid cash. Whatever this, the amount of liquid cash, దీనికి money market funds, CDs, deposits, certificates of deposit are the place to be. 1 year or 2 years పెట్టుకోండి, ట్రై చేయండి. The next bucket is called the bridge bucket. అంటే this is the bridge between you and the risk. ఇది అంటే you want to get a little bit better return than money market. ఇవాళ ఏవి అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఏం రావట్లేదు బ్యాంకుల్లో. Whereas even today, if you were to go to say 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, అంటే ఇప్పుడు Vanguard లాంటి వాళ్ళు, even today, this very secure, high quality bonds are still yielding about 2 to 3%.
you can get that. That is what is called the part number 2 is called the bridge. ఇది ఇంకో 2-3 ఏళ్ళు పెట్టుకోండి. ఇందాక ఎర్లీ 2 ఏళ్ళు మీరు క్యాష్లో అనుకున్నాము, 3 ఏళ్ళేమో ఈ సెక్యూర్ హై క్వాలిటీ షార్ట్ డ్యూరేషన్ బాండ్స్లో పెట్టుకోండి 5 ఏళ్ళు. ఏమైతుందంటే ఆల్ రిస్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, if you give them 5 years time, no matter what the circumstances are the last 50 years, those assets come back. ఎంత volatility జరగనివ్వండి, మీకు అందరు గుర్తుంటే how real estate went through horrible time between 2007, 8, 9, 10. 5 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత things change again. So today gold is not an investment that I would recommend to you. I mean, to this crowd which is saying, I don't want to take a lot of risk. Indian CDs and Indian rupees, I would not recommend. Again, there's foreign currency. Real estate, మీరు ముందరే అడిగారు, స్టాక్స్ ముందరే అడిగారు. ఇది my alternative is to construct this basket that will help you, rather than saying, is there any other investment that will give me safe returns? Inflation is eating you alive. If you don't want to take any risk, if you don't want to go through any volatility, you're safely going broke. బాగుంది, థ్యాంక్స్ అండి. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ సీసాయింగ్ అండి. ఇన్వెస్టింగ్కి వచ్చాము, ఇటు వచ్చాము, మళ్ళీ మనం రిటైర్మెంట్కి వస్తున్నాము లిటిల్ బిట్. సో మనకి జనరల్గా ఎంప్లాయర్ ఎవరన్నా W2లో పనిచేస్తుంటే 401k అంటారు, లేకపోతే SEP IRAలు, రాత్ IRAలు, ట్రెడిషనల్ IRA, రకరకాల ఆల్ఫాబెట్ సూప్ ఉన్నాయండి. సో జనరల్గా గైడెన్స్ ఏంటంటే, మనకి ఇలాగే పెద్దవాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటుంటారు, బాబు అలా చేయకి ఇలా చేయి, ఇప్పుడే ట్యాక్స్లు కట్టేసాయి, రాత్ IRAలో పెట్టుకో, లేకపోతే అప్పుడు నువ్వు రిటైర్ అయినప్పుడు నీ ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ తగ్గుతుంది కదా, అది ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంది కదా. సో దెర్ ఆర్ సెవరల్ సినారియోస్ రామ్ గారు. సో ఇప్పుడు కరెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే, జనరల్గా మన వ్యూవర్స్ ట్రెడిషనల్ IRA వర్సెస్ రాత్ IRA అడుగుతున్నారు సార్. How do you differentiate? How do you kind of do when, at what stage? That's the buckets. Before first thing, let us talk about what are the limits that you can put into Roth IRA versus regular IRA, number 1. Number 2, who can even qualify to put money into these IRA accounts. First of all, the 2021 IRA limit is about $7,000. 6,000 if you're under the age of 50, 7,000 if you're above the age of 50. Okay, that's something that you can look into. Second is that combined family income in general cannot exceed more than $200,000. And simplifying a little bit. If your income exceeds more than $200,000, you're not qualified to put any money into either IRA accounts or Roth IRA accounts. The limits are the same. Okay. Now, if you want to pay the taxes in the beginning and then put the money into Roth IRA, no problem. You're actually contributing with the feeling that I don't have to pay any taxes. Kani, the trick here is that in IRA, why I would like to put in, particularly for younger people who are planning, you're making Uncle Sam's money. అంటే ఇప్పుడు మీరు 20% 25% ట్యాక్స్ కట్టి కదా, మీరు 75% మీ రాత్ ఐఆర్ఏలో పెట్టుకోవచ్చు. What if we make the Uncle Sam wait for 40-50 years to collect his money and then compound the part, okay, for these 50 years? అంటే it's free money. You're making uncle. Remember one thing: taxes deferred are taxes saved. So my choice would be to put the money into regular IRA, not Roth IRA, only because bigger part is developing for my retirement. That's the key here. బాగుందండి రామ్ గారు. సో నెక్స్ట్ బకెట్ మనం ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిపోదామండి. బికాజ్ మీరు వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్ చెప్పారు, మనకి పిల్లలు మనం వచ్చాం, మనం ఏదో డిఫరెంట్ కెరియర్స్, డాక్టరు, యాక్టరు, యూనో వాట్ ఎవర్ చేసుకున్నారు, బాగానే ఉంది. బట్ కిడ్స్కి ఇప్పుడు ఎట్లాగా, వి ఆల్ నో ద కాలేజ్ కాస్ట్లు
ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కడ వాడి సంబంధం ఉండదండి. ఇట్ విల్ బి 3 times that, 4 times that, we all know that. And they keep on sending you an updated bill every semester. సో ఈ ఎన్వైరన్మెంట్లో వన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ అడుగుతున్నారు 529 ప్లాన్స్ గురించి. దిస్ ఐ మే హ్యావ్ టు రీడ్ స్పెసిఫిక్ టు గెట్ ది జిస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. హౌ మచ్ డూ 529 plans have when education institutions are being sued for the return of tuition money already paid? That seems to be the bucket of the question. Right. It's a good question. Let's clarify it so that everybody understands. First of all, 529 plan law, there's మనం పెట్టిన 529 plan is not going to part of money someplace and somebody making any decisions. ఈ 529 plans are like individual bank accounts. మీరు వేసినప్పుడు మీదే. It is not combined with anybody else and is not done anything else. మీరు 529 plan లో ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఏమైంది, వాళ్ళు గెటింగ్ సూడ్ అని దానికి మీకు ఏమీ సంబంధం లేదు. అండ్ మీ మనీ అక్కడికి పోదు. మీ పిల్లలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హావ్ సీన్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ పేరెంట్స్ పుట్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ థింకింగ్ దట్ ది చైల్డ్ విల్ గో టు a medical school or something like that, and the child decided not to. I'm talking an exceptional case. There, the law simply says you pay tax on the growth and you pay 10% penalty, but you can take the money out. అది కూడా జరుగుతుంది అనమాట. లేకపోతే ఎవరైనా సిబ్లిస్ కానీ లేకపోతే మనవాళ్ళు కానీ ఎవరికైనా మన ఫ్యామిలీలో ఎవరున్నా కానీ వాడుకోవచ్చు. బట్ ది ఫియర్ దట్ సమ్హౌ దీస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ సూడ్ and thus you going to lose 529 plan అన్న మాట నిజం కాదు. That is not the proper understanding. Every child, every student, 529 plan is individual to themselves. Coming back to the second part that you mentioned, ఇవాళ రేపు undergraduate college, place like Rutgers తీసుకుంటే స్టేట్ యూనివర్సిటీలో, I'm giving round numbers, exact numbers మీరు చెకప్ చేయండి కానీ I think the numbers are in the neighborhood of $30,000 per year. అది 9 months. ఇంకా ఏదో సమ్మర్లో బేసిక్లీ అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి 40,000 అవుతుంది అనుకోండి ఆల్ టుగెదర్. అంటే 4 ఏళ్లకి ఆలోచించండి, $160,000. అది ఇవాళ టుడే. If the child is going to college in 10 or 12 years' time, imagine the inflation of this thing. And 529 plan lo మీరు after tax savings అందులో పెడితే growth comes out tax free if the payment is going directly to the education institution. It is one of the best tax benefits that has been given in the recent time. There were several efforts to cut tax it, take it away and everything else, but Congress backed off. Every child, every parent should actually, there are calculators available on the internet. You can go to savingsforcollege.com and you can put your child's age and it'll ask you what kind of a college should your child go to, whether it is a public student, public state university, in-state, out-of-state, private school. You can answer them. It will tell you how much money you need to put per month between now and the time the child goes to college. So if nothing else, 529 plans are fantastic. బాగుందండి. సో రిక్వెస్ట్ టు ద పర్సన్ హూ హాస్ ద క్వశ్చన్ అండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లారిఫైడ్ సార్ ఆర్ లేడీ, మీరు చాట్లో మళ్ళీ అడగచ్చండి. రామ్ గారు విల్ ఫాలో అప్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్స్ గ్రేట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ అండి, మనం రామ్ గారు ఇది ఆల్రెడీ కవర్ చేసాము. మీరు ఫస్ట్లోనే చెప్పేశారు, బాబు ట్యాక్స్లు కట్టకండి బాబు, గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ రిచ్, డోంట్ పే దెమ్ లేటర్ అని మీరు ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాము. క్వశ్చన్ ఏంటంటే తగ్గించడానికి రకరకాల మార్గాలు ఉంటాయి. 401k, దట్ మచ్ విల్ బి గాన్ అండ్ ఓన్లీ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఫర్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ కదా. మనకి స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి, ఈజ్ ఇలా ఈ ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్ట్రాటజీస్లో ట్యాక్స్ ఫ్రీ బాండ్స్ ఒక రోల్ ఏంటి, ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ బాండ్స్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ అటాక్ అండి. Tax-free bonds are issued by state of New Jersey, Pennsylvania, so on and so forth. Interest paid by the bonds is tax-free for federal tax purposes, but not for
state income tax purposes unless it is issued by the state that you live in. New York State bonds are tax-free for residents of New York State. Our New Jersey tax interest is tax-free for New Jersey residents. But if you're in New Jersey and you buy a Pennsylvania bond, New Jersey says, you have to pay tax to me. So that is state income tax difference అనమాట. ఇందాక అనుకున్నాగా మనం it's a liquid bucket and for savings, CDs, money market. And then we talked about this bridge bucket where it depends. If your income is already, if your combined family income is already high and you are in the, say, higher tax bracket, then yes, tax-free municipal bonds make sense. Certainly the interest rate is very attractive. My suggestion is that you buy into a tax-free municipal bond fund with somebody like Vanguard as opposed to buying individual bonds, because that's the commissions, they don't tell you, but they're very, very high. And in the institutional markets, what you get through Vanguard is not the same what you get individually. So yes, tax-free municipal bonds are a good investment. బాగుందండి. నెక్స్ట్ బకెట్ మీరు ఆల్రెడీ మన వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్ చాలా చెప్పారండి. మనం కష్టపడ్డాం, ఇంత చేసాం, అంతా బాగుంది, సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ. సో ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది? న్యూ జెర్సీ గవర్నమెంట్, లాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్టేట్, ప్రోబేట్, అవి ఇవి మనకు తెలిసినవేనండి. ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, if we have a will, of course, if we have a will, there is a way. That aside, question ఏంటంటే మనకి, if we have a will, why do we need a trust అంటున్నారండి మన మెంబర్స్. Good. Trusts are part of the will, part of the estate planning. ఇప్పుడు మీరు will రాస్తారు, let us say wife and husband, and they have small children ages say 7 and 10. Now, if something were to happen to both the parents in some common accident, the children cannot inherit that money because minors cannot own bank accounts and investments. So will ఏమనుంటుందంటే, should something were to happen to both of us, we want this money to go into a trust for the benefit of my son or my daughter until they achieve the age of 25, 30, 35, whatever the time. So a trust holds assets in a nutshell for a beneficiary so that the money is safe, safeguarded, invested, and the income is given to them. And then when they are ready to receive the money, that's the time the trust distributes these assets to them. This is the heart and soul of a trust. Every will, when it is written, it says, I leave everything to my wife if she is surviving. If my wife is not surviving, then I leave the money to my son and daughter or whoever in trust if they are minors, so that the money will be available to them when they reach the age of majority. So that is why trusts are mentioned in the wills. బాగుందండి. హోప్ దిస్ క్లారిఫైస్ ద మెంబర్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ మనము వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బకెట్ టు ది అదర్, బట్ జనరల్గా ద థీమ్ చూస్తుంటే సేవింగ్, ట్యాక్సెస్, రిటైర్మెంట్ మధ్యలో మనం అటు ఇటు వెళ్తున్నామండి జనరల్గా యాజ్ ఎ గ్లోబల్ మ్యాక్రో లెవెల్ ఇది కదా. మన రిటైర్మెంట్ గురించి మీరు కవర్ చేసే ఆల్రెడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు, కాస్ట్ మెయింటైనింగ్. ఇప్పుడు మనకి యూజర్స్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారండి. చెప్పారు, బాగుందయ్యా మీరు చెప్పారు, సేవ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు, అంతా బాగానే ఉంది, కానీ దే వాంట్ టు క్వాంటిఫై సార్. నౌ నంబర్స్ గేమ్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం. నంబర్స్ గేమ్ ఏంటంటే, హౌ మచ్ షుడ్ వి సేవ్ ఫర్ రిటైర్మెంట్? ఈస్ దర్ ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్తుంటారు సార్, మీరు చెప్పినట్టు ఫైనాన్షియల్ సెమినార్కి వెళ్తుంటే ఎవడో హోటల్లో పెడతాడు, ఓ యునో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 million యూ కెన్ రిటైర్ అంటాడు వాడు. So how do you put a number to this package, sir? Okay. నేను మా క్లయింట్స్కి జోక్ చేసి చెప్తుంటాను, మీ ఇద్దరు పిల్లలు ఇలా పిలవండి సార్, ఎందుకంటే పిలవండి, ఫస్ట్ హగ్ దెమ్ and kiss them one time, and then I tell them your kiss is going to cost you $250,000 per for the children's education. So adi kaitam raskondi 250 for the children.
ఇవాళ రేపు మన పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అంటే అదో మీ ఇష్టం, ఏ నెంబర్ వేస్తారో రాసుకోండి ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళకి. సో మగ పిల్లల పెళ్ళి ఏం తక్కువ అవ్వట్లేదు, బట్ ఏమైతే అది కూడా రాసుకోండి. అయిపోయిన తర్వాత రిటైర్మెంట్. మన న్యూ జెర్సీ TFAS మెంబర్స్ లివింగ్ సే విదిన్ 25 మైల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎడిసన్, ఒకసారి ఆలోచిద్దాం వాటి గురించి. ఇక్కడ టు లివ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ హోమ్ పెయిడ్ ఇన్ ఫుల్. అదో 500-600 ఉంటుంది మినిమం. ఏమా మార్టిగేజ్ కట్టేశారు. కట్టేసిన తర్వాత టు లివ్ ఇన్ దట్ హౌస్, జస్ట్ టు పే ద ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్, హ్యావ్ ఎ కార్, బట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్ దట్. ఇవాళ రేపు నా బెంచ్ మార్కింగ్ నెంబర్ చెప్తున్నాను, నథింగ్ ఫ్యాన్సీ, $6,000-7,000 అవుతుంది నెలకి. అది ఇందులో ఈవెన్ నో టూ వేస్, about $6,000 a month వేసుకోండి ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఏమా ఈ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే దానికి 20% మీరు ప్రీ ట్యాక్స్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, యూ నీడ్ టు జనరేట్ $8,000 per month pre-tax income, pay Uncle Sam in New Jersey 20%, and then you have 6,000 to live on. కదా లెక్క సరిపోయింది కదా. 8,000 అంటే ఇప్పుడు నా సోషల్ సెక్యూరిటీ, లెట్ us not forget, ఎందుకంటే మనం in the business of giving real information, ఎవరిని స్కేల్ చేసే పని లేదు ఇక్కడ. ఏమా అంటే $96,000, $100,000 a year మనకి ప్రీ-టాక్స్ ఇన్కమ్ ఉండాలి టు మెయింటైన్ ది లైఫ్ స్టైల్ వి యూస్ టు. సోషల్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఇన్ జనరల్ మీకు 2,500 వేసుకోండి, మీకు యూ గెట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ 2,500, 30,000 విల్ కమ్ టు యూ త్రూ సోషల్ సెక్యూరిటీ. అంటే యూ నీడ్ టు జనరేట్ 70,000 జనరేట్ చేసుకోవాలి. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, మీ రిటైర్మెంట్ గురించి చేసుకోవాలి, కంబైన్డ్ అనమాట. ఇంకొక బెంచ్ మార్కింగ్ నెంబర్ చెప్తాను, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. $1 million, whether it is in retirement or personal portfolio, generates $40,000 a year for you to take and spend pre-tax. ఇది బెంచ్ మార్క్. ఇది 4% is a number that you can withdraw from your portfolio without touching the principal. The principal will be growing, and then you can live on 4 above అది వరకు 4 అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కొంచెం బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కమ్ డౌన్ 3.5 అంటున్నాం, అంటే బిట్ కన్సర్వేటివ్ అనమాట. టు జనరేట్ 3.5% అంటే $35,000 అంటే యూ నీడ్ ఏ సేవింగ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ 2 million. Be it social safety and it is social security kakunda. This is actually should be in your retirement accounts, it's in your personal accounts. Combine cheskondi edadirigandi adadirigandi. This is the number. Ante EMI $2 million ante it's not easy stuff. This is the reason why I'm saying start early. Inkoti రిటైర్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. మనం రిస్క్ తీసుకోకూడదు, చాలా సేఫ్గా పెట్టుకోవాలంటారు. ఇట్ ఈస్ ది వర్స్ట్ పాసిబుల్ అడ్వైస్ వన్ కెన్ గివ్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై. అగైన్ టేక్ దిస్ హస్బెండ్ 55, wife 50. The probability of the wife or husband, one of them living for another 35-40 years is a 95th percentile. 35-40 సంవత్సరాల్లో where I come from, I've been following the US economy since 1950s, and we are talking 70 years. If you take a very long view, equities, blue chip equities represented by S&P 500 generally generated about 9 to 10% compounded return, even in the periods of inflation. So by definition, when you have that kind of a time horizon, ఈవెన్ ఆన్ యువర్ 65th బర్త్డే ఏదో ట్రక్ పట్టుకెళ్ళి మొత్తం క్యాష్ అంతా వేసేవి ఇందులో ఐమ్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ అని ఎవరు చేయరు కదా. దే ఓన్లీ టేక్ మంత్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఏమిటో ఈ ఫోబియా, డోంట్ టేక్ రిస్క్ విత్ యువర్ రిటైర్మెంట్ యాసెట్స్ అని ఎవరు చెప్పారు నాకు అర్థం కాదు. ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ అడ్వైస్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ షుడ్ హ్యావ్ అ హైయర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్విటీస్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు ట్రేడ్ ఎక్విటీస్. I'm again referring only to one instrument, S&P 500 index. Vanguard వాళ్ళకి ఉంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. Basically, if America is going to go bankrupt or some thermonuclear warfare comes, everything else is academic. What are we doing here? So given that, I would put
You remember, to answer your question, to live in Edison, New Jersey, 25-mile radius, you need $6,000 after tax. For that, you need a Social Security income of $2,500 and a savings part between pension and personal accounts of $2 million. Anything less than that, you can live on $4,000 a month. You have to adjust your lifestyle. The only thing is adjusting from a higher lifestyle to a lower lifestyle at the time of retirement is like trying to lose weight. చాలా మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి కానీ చాలా కష్టం ఉంటుంది to lose weight. It's the same thing with the lifestyle too. చాలా కష్టమవుతుంది. And even worse is to leave the surviving spouse with this without proper financial planning. That's చాలా అన్యాయం. I've seen it too many times in my life. Sometimes I feel like crying. The lady is sitting across from you, and you don't know what to say. You don't know what to say. I've been in this situation many times. It's చాలా అధర్మం ఇది. Please, next question, sir. బాగుందండి. సో మనం ఎక్సలెంట్ సార్. సో ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ క్లీనింగ్ అప్ మై బాక్సెస్ అండ్ సీ వేర్ థింగ్స్ ఆర్ విచ్ ఐ విల్ డూ అనుకోండి. మీరు కాంపౌండింగ్ చెప్పారు సార్, నంబర్ చెప్పారు, అండ్ స్టార్ట్ ఎర్లీ, క్యాచ్ దెమ్ యంగ్, ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి కదా. వాట్ ఏజ్ యూ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ మెంబర్స్ ఇస్ ఆస్కింగ్, వాట్ ఏజ్ జాబ్ రాగానే మొదలుపెట్టేసి 401k లో పెట్టేయమంటారా? వెన్ ఎనీ గుడ్ నంబర్ టు స్టార్ట్? The day you get a job is the day you start saving. If anything else, Girija Nenu, when we got married in 76 and we started working in 78, Nenu, I started before that. We said we're going to live on one paycheck. We're going to live below our means. We're going to we're not going to go and buy the latest BMW. We're going to do whatever. Our initial stage is slow. That savings, seeds and water. If you put the seeds into the ground, 10 years, 20 years from now, you have a big garden that you can enjoy. But if you eat the seeds, you have no garden. Start early. When you're young, live below your means. Invest in equities. Put money into S&P 500. If nothing else, remember this one thing. Go to Vanguard, open an account, close your eyes, buy yourself a nice shredder. When the statements come, shred it. Don't even open. Don't listen to radio. Don't listen to TV. Just invest, and doesn't matter what happens to the market. Don't look at it. బాగుందండి. రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మీరు ఆల్రెడీ కవర్ చేశారు. జస్ట్ మన యూజర్ బెనిఫిట్ కి జస్ట్ చేసేస్తే మనం వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ బకెట్ అండి. హౌ మచ్ ఇన్కమ్ టు నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ టు కీప్ అప్ విత్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే బేసిక్లీ మీరు చెప్పారు 3 to 4%, 3%, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వేసుకున్నా, ఎనీథింగ్ బియాండ్ దట్ 6-8 వచ్చినా మనకి దాన్ని బట్టి తీసుకోవడమే, అంతేగా సార్? ఇన్ఫ్లేషన్ కాకుండా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా పుచ్చుకుంటారు సార్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి యాజ్ ఫర్ దేర్ కన్సర్న్ దే డోంట్ కేర్ ఇన్ఫ్లేషన్. So until you have to keep your inflation has to go up, your income has to grow up with inflation plus taxes. This is a dirty secret of the government. They would like to tax you on your inflated income. Right, sir? బాగుందండి. సో దిస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఇది అందరికీ ఇది భయమో చెప్పావో క్యూరియాసిటీయో చెప్పాలి, అందరూ చెప్తారండి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ చెప్తాడు, ఫైనాన్షియల్ వాడు అందరూ చెప్తారు. అసలు వినగానే మనకి అరే వాడు నిజం చెప్తున్నాడా, మనకి ఏం అమ్ముతాడో, వాడు ఏమిటో తెలియదు సార్. యాన్యుటీస్ అండి. సో దిస్ హోల్ బకెట్ ఆఫ్ యాన్యుటీస్, అది అసలు వాడి కోసం అమ్ముతున్నాడా, మన కోసం అమ్ముతున్నాడా, దానిలో ఫీజు ఎంత, ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్, ఇదంతా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్. నాకైతే అర్థం కాదు సార్. రామ్ గారు, మన వ్యూవర్స్ కూడా అదే పొజిషన్లో ఉన్నారండి. మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎ మినిట్ సార్, అసలు ఏమిటి అసలు ఈ టాపిక్ అనేది కొంచెం. ద బిగ్గర్ బకెట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇస్ యాన్యుటీస్ అండి. Well, the pitch from the annuities is that your money is safe. You will never lose your money. Your capital is safe. And then you at least you can sleep at night. You don't have to worry about the stock market. Is basically their
Everybody has the right to make a living, so I'm not going to badmouth anybody. I'm just talking purely as a financial scientist. So I'm answering your question. చాలా మంది కొంచెం అంటే అనుమానం వస్తుంది. Please understand that I heard somebody saying that the income coming from the annuities is tax-free. అది నిజం కాదు. If you put in $100,000 of your after-tax income into your annuity and you get a monthly distribution, the distribution is taxed in two parts: return of your principal, which you put in, and the income that's earned. So a portion is really, because it's return of your principal, you don't pay tax on it. But anything else that half and half on for conversation, $100 venakoste, $50 is the return of your principal, and the other $50 is the income earned. Our $50 with matra tax kattali. Idi ante you talk about personal annuities. IRA, social security, IRAs loan, pension loan, 100% is taxable. And Chaitra, let not somebody tell you that the return from annuities is tax-free. It is not. Your principal being returned is tax-free, but the income is taxable. Ipote annuities. Why are they being sold? Why are they being bought? One of the very well-known facts in marketing is fear. Fear is the greatest driver that marketers know how to make you act. It's basically they want to act on your nerves, and basically they bring out your latent fears about something, and then basically tell you, oh, I'm giving you an opportunity, a way out from your fear or pain. That is a summoned substance. This is basically, annuities are sold because they want to scare you, and they're playing on your nerves. They're making this they're very well trained psychologically to make these sales. Now, at the same time, let's go back. You're putting the money into annuities with the retirement plans, right? You're saying, I need to save this money until I retire. Other than the Great Depression, 1920s, and then 1930s, even then, it has come back. మొన్న ఈ కరోనా వైరస్ లో ఆర్టికల్స్ గెలవర్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ 2 is upon us. ఇది వచ్చేస్తుంది మొత్తం అంతా. we going through once in a century pandemic. Still, the economy is on its way to recovery. So modern technology, everything else. So annuities, they are sold in the name of capital preservation, but you're surrendering your money to inflation. You're safely growing broke, and you're holding this annuity for 10, 20, 30 years to come. Bad investment to begin with. I sell no product. I earn no commission, but I will not buy it for my clients. Inkoti cheptanu. Annuities lo, they annuitize the income based upon the life expectancy, the wife and husband or something, a joint survivor annuity antaru. But when they both die away, the principal disappears. There's no money left for the family. Ade, take it to 100,000 in one hand, and you bought an annuity, and you put in $100,000 into, say, a Vanguard S&P 500. 30 ఏళ్ళు దాటిపోయింది, ఏదో ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నీ అయిపోయి. But there is a part that will go to the family. And in annuity, there is no part to go to the family. There's no money. And even if suppose annuities are inherited by children, the income, there is a concept called stepped up basis. And if you bought a stock for $10 and said, and you held it for all your life, and then by the time of your death, that $10 went to $50, let us say, that $40 income tax capital gains disappears completely. And so the family inherits the stock at $50 tax free. No capital gains due.
Whereas the same thing in an annuity, that is not true. And if the children inherit the annuity, the taxes are still need to be paid. So I have heard all kinds of things saying that, oh, we'll give you 8% when there is not, we can't even get 2%. What they're talking about is, if you agree to take the money only in terms of an annuity during your lifetime, and we will never give you your principal back, and if you're willing to go through the variation, stock market, you'll make money. These are loaded with expenses. Then start చేసేటప్పుడు financial services low, mutual funds low expense ratios were about 2%. The amount of money the mutual fund will take out of your account for managing it used to be 2% per year. Today, the same mutual fund is charging you 4 basis points, 0.04%. ఎక్కడ 2%, ఎక్కడ 0.04%. The money is all savings to you. So annuities, basically, if you do the proper financial planning, if you build these buckets I'm talking about, the liquidity bucket, the bridge bucket, and your retirement bucket, you ఉన్నప్పుడు అసలు annuities ప్రసక్తే లేదు. బాగుందండి రామ్ గారు, చాలా డీటెయిల్ గా కవర్ చేశారండి, చాలా గ్రేట్ ఇంట్రెస్టింగ్. అయితే ఆన్సరింగ్ మెషిన్ లో ఒక మెసేజ్ ఉందండి, అసలు వాళ్ళకి కాల్ చేయను, అయితే లెర్న్ ద హార్డ్ వే. బాగుందండి. సో మనం నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ కవర్ చేసామండి, యు టచ్డ్ అపాన్ దిస్. రిటైర్మెంట్ అన్నారు, ట్యాక్స్లు తగ్గించాలి, అప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది. కానీ మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అట్ సమ్ పాయింట్ ఐ ఫర్గెట్ ద నెంబర్ అండి, 15.5, 70.5 ఏదో ఉంది, when we are required to take the distribution, RMD ఉంటుంది కదా. సో మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, RMD డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ట్యాక్సెస్ ఎలాగా తగ్గించచ్చా ఎలా తగ్గించాలి, అది క్వశ్చన్. లేదండి, ఇది బేసిక్లీ it comes to you as an income. Uncle Sam insists that you take the distribution. There's nothing you can do to shelter that income. It's almost like a W2 type of income. అంటే మీరందరూ నన్ను కొడతారు. So all you can do is to move a state where there is no state income tax, or at least అంటే ఒకటి ఉందండి, న్యూజెర్సీ వాళ్ళేమో ఏదో కొంచెం పార్షియల్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు స్టేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద, ఏదో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ మీద. పెన్సిల్వేనియా వాళ్ళు ఏదో ఇచ్చారు. బట్ there's really not a whole lot you can do to shelter that income. బాగుందండి. సో నెక్స్ట్ మనకి బకెట్ కూడా రిటైర్మెంట్ మనం కవర్ చేసాము, ఇప్పుడు క్యాచ్ ఎర్లీ అన్నీ చెప్పాం, బాగానే ఉంది. వన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్, మన మెంబర్స్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లేట్ 40s లో ఎట్లాగా రిటైర్మెంట్కి మనం మొదలు పెట్టాలి, అంటే సఫిషియంట్ కుషన్ ఉందా, కాంపౌండింగ్ అన్నారు మీరు. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ రన్వే, మన ఎయిర్పోర్ట్ లో రన్వే అంటాం, రన్వే ఉందా సార్ లేట్ 40s లో మొదలు పెడితే? ఇన్ఫాక్ట్ 40s is a great time. అందరూ థియరిటికల్ గా బాగానే ఉంటుంది. ఏమవుతుందంటే, చాలా ముందరి నుంచి మొదలెట్టాలి. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ యావరేజ్ మెడికల్ స్టూడెంట్, జస్ట్ ఫర్ కాన్వర్సేషన్, ఇంజనీరింగ్. ఇవాళ రేపు కాలేజీ చదువులు ఇవన్నీ అయ్యేసరికి 22 ఏళ్ళకి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతుంది, మెడికల్స్ 26, అండ్ రెసిడెన్సీ ఇంకో 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు 31, 32. ఏమవుతుందంటే ఆ 30s లో యూ గెట్ మ్యారీడ్, you have children. This is what is called homesteading process. అంటే సాధారణంగా ఏమవుతుంది, 30s 40s లో కూడా 30s లోనే మోస్ట్లీ ఏదో ఇంక అడగండి, ఏ ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవడం, ఇదని అదని ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు జనరేట్ ఎనీ సేవింగ్స్ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, అదర్ దాన్ ది 401k ప్లాన్స్. ఏదో అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ తీసుకుంటాం. ఒకనొక రోజుల్లో we were able to do things like, కానీ న్యూజెర్సీలో లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ have gone up a lot అండి. ఇప్పుడు ఏదో 80s లో హౌస్ కొనుక్కోవడానికి 2 bedroom 4 bedroom ½ acre లాంటి ఇల్లు 100,000 వచ్చేది, అదే ఇప్పుడు 500-600 ఉంది.
Imagine the amount of money. And we could buy a house like that at two times our salary in those days. ఇప్పుడు 3 times minimum, sir, or more. So so basically, if you can start at the age of 40, and if you can put 10% of your salary in the pre-tax, and if you can put another 10% after tax, కానీ ఆ ఫస్ట్ సేవింగ్స్ మీకు ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఉంటే, నెంబర్ 1 షుడ్ బి టు పుట్ ది మనీ టు 529 plans. Make sure that you allocate the first dollars to the 529 plans. అది అయిపోయిన తర్వాతన చాలా మంది చెప్తుంటే, ఏమండి రామ్ గారు, నాకు ఈ మార్కెట్కి చాలా టెన్షన్గా ఉందండి, కట్టేస్తాను పోనీ, ఐ వుడ్ రాదర్ లైక్ టు పే అప్. బ్యాడ్ ఐడియా. Don't aim to pay off your mortgage by the time your 60th birthday comes. Continue to pay, because the only deductions that you have available today is mortgage interest rates, mortgage on your house, and your property taxes. That's got a limitation on the property taxes. I mean, that's okay. It's hard at state and local income tax limited. Use that money. You put the money in 529 plans. You're paying your mortgage on time, and then anything that is left over, buy some term life insurance to protect the family. I'm not talking about very expensive, but term. And then finally, hello Vanguard, and put the money monthly, month after month after month. నేను చిన్న కథ చెప్తాను మీ అందరికి సరదా కోసం. నేను 1970s న్యూయార్క్లో ఉండేవాడిని, క్వీన్స్లో. ఎవరో ఫ్రెండ్స్, ఆవిడ నర్స్ అనమాట, పెద్ద శాలరీ ఉండేది కాదు. ఆవిడ ఎవరో ఇంట్లో కలిసి, ఏం రామ్, నేను ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్, ఏదో ఫ్యామిలీ సర్కమ్స్టెన్స్లో నేను పెళ్లి చేసుకోలేదు, నేను ఒక్కరిని ఏం చేస్తానో తెలియదు నా లైఫ్లో అంటే, అయితే ఓ పని చేయండి, మీరు అన్నారు కనుక నా కోసమే మీరు 1 extra duty, you can do overtime, 1 extra. ఎవ్రీ 15 రోజులకి ఒక డ్యూటీ చేయండి, ఆ వచ్చిన శాలరీని మీరు వ్యాన్గార్డ్కి పంపించండి అని చెప్పి అప్పుడు చెప్పాను అన్నమాట. ఇప్పుడు 74-75 సమయంలో చెప్పాను. పాపం ఆవిడ ఆ $50 $100 పంపించింది. దట్ మనీ హ్యాస్ గ్రోన్ టు సంథింగ్ లైక్ $400,000 అండి. This lady never made more than $25,000 in her life. And she is today saying, Ram, I'm grateful to you. So I'm just giving this to you as అంటే అంత మాడెస్ట్ మీన్స్ మనిషి అంత రిలీజియస్ గా ఆవిడ చేసింది ఒక 20-25 ఏళ్ళు చేసిందేమో మ్యాక్సిమం, బికాస్ తర్వాత షీ హెస్ రిటైర్డ్ అండ్ ఆల్ దాట్. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్టింగ్ into your investments, and then చాలా మంది మార్కెట్స్ డౌన్ అయినప్పుడు ఆపేస్తారు. Wrong. That is exactly the time, actually, if you can double your investments into that fund. Have faith in America. You will do fine. But start as early as you can. బాగుంది రామ్ గారు. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసామండి. స్పెసిఫిక్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి సార్. ఐ వోంట్ టేక్ యువర్ టైం. 5 నిమిషాలు మాత్రమే. Please, as many as you want. So ఇది I'm trying to understand the question. Emphasis on retirement annuities or mutual fund. I believe the answer is obvious. మీరు చెప్పారు, annuities, don't even call that guy back అని చెప్పారు. బట్ ఈ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ లో రిటైర్మెంట్ annuities or mutual fund లో I'm assuming it's a no-brainer that mutual fund is a better way to go. అంతే కదా సార్? Again, there are so many types of mutual funds. I'm again addressing to an individual who is, let us say, because a reference point goes on, I have to assume that the person is, let us say, 50 years old or 55 years old. The spouse is, say, in 50 and the husband is 55. Their retirement runway, what you mentioned earlier, is about 35 to 40 years only. Half of the money, 40 years ankunte, they start actually withdrawing the money at around 70, and then the distributions will continue for another 20 years. ఇలాంటి సమయంలో
markets you know, to somehow some people think that on my retirement, if my portfolio is down, or they already suddenly feel impoverished. But the point is, you're not taking anything, you're just taking monthly distribution. It doesn't matter. I have clients who retired on January 1, 2000, and went through the 2002, 2003 bear market, then went through 2008, 2009 bear market, and then went through 2010, 20 bear market. Even today, they did not blink an eye. They have been getting their monthly distributions plus inflation adjustment, and the principal is still there. And he tells his wife, don't do anything else. If something would happen to me, you just continue and taking the distribution, and then they're going to leave the part to the children. So retirement planning అంటే ఎంతసేపు there's nothing magic happens. ఇది ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షం అవడు 65th birthday నాడు. It is basically it's a runway from the age 65 to basically 90. Who knows, 90 or 70 or 80 or I'm talking about one of the spouses surviving, not both. Please. బాగుందండి. ఇది మనం కవర్ చేసామండి. ఎక్స్ట్రా ఇంకా అక్కడి నుంచి మీరు మనం ఫస్ట్ మూడో క్వశ్చనే రియల్ ఎస్టేట్, స్టాక్ మార్కెట్ కాకుండా వాటర్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేకర్స్ అని మనం కవర్ చేసాము. మళ్ళీ ఒక మారు సమ్మరైజ్ చేసేస్తే మన యూజర్కి హౌ టు క్రియేట్ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అంటారండి. సో జాబ్, బిజినెస్, వాట్ ఎవర్ కాకుండా ఇంకేమన్నా మీరు ఇంతకుముందు చెప్పిన కాకుండా కొత్త ఐడియా ఉన్నాయా సార్? Dividends. If you really need to take in distributions, your mutual funds generate income. The dividends ఉంటాయి అన్నమాట. Dividends are the share of profits the company distribute to you. There are good quality companies. Take మన Johnson తీసుకొని పక్కనే ఉంది. Johnson is one of the securest companies I can think of, and they have been steadily paying dividends for a long time. You can take the dividend income. You can live on that. ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ చాలా మంది అంటారు, నేనండి 4 అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుంటానండి. అది రియల్ ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ లో దట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. యు నో హౌ టు మేనేజ్ దోస్ రియల్ ఎస్టేట్. అందరూ చేయలేరు. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. దానికి ఉన్న తలనొప్పులు దానికి ఉన్నాయి. ఇది సంథింగ్ లైక్ if you are making that income and you're making those returns, that is partly because of your talent, not because of the asset class itself. So certainly dividends is a possibility, or maybe if you have the energy to manage real estate, and maybe you can buy some properties and you can upgrade them and you can rent them and you can generate income. Even but all these things involve some work on the other on your part. బాగుందండి. నెక్స్ట్ మనకి ఆల్రెడీ చాలా మంది యూజర్స్ మనం మాట్లాడాము దీని గురించి. రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ ఎంత క్వాంటిఫై చేశాము. మళ్ళీ నేను నా నోట్స్ రిఫర్ చేస్తున్నానండి. 6,000 to 7,000 సిమిలర్ క్వశ్చన్ అండి. హౌ మచ్ రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ వి నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ అడిషన్ టు సోల్ సెక్యూరిటీ మనం కవర్ చేసాము. 2,500 మనకి సోల్ సెక్యూరిటీ, 6,000 to 7,000 మనం అడిగిన మెంబర్ కనుక న్యూజెర్సీలో ఉండే మాట అయితే దీస్ ఆర్ అబౌట్ ద నంబర్స్ వి టాక్డ్ అబౌట్. మీలాగా టెక్సస్ వెళ్ళిపోతే మేబీ అటు ఇటు కొంచెం అవ్వచ్చేమో కానీ బట్ దోస్ ఆర్ ద నంబర్స్ వి టాక్డ్ అబౌట్ బిఫోర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. అట్లీస్ట్ వాట్ ఐ ఫీల్, ఇది మీరు చెప్పిన ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కొంచెం విల్లు ట్రస్ట్ వైపు ఉంది ఈ పక్క టాపిక్. నేను స్పెసిఫిక్గా అడుగుతాను బికాస్ దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఏరియా. క్వశ్చన్ అబౌట్ పిపిపి లోన్ ఫర్గివ్నెస్ అండ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్. పిపిపి అంటే సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అని చదివాను. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎప్పుడో కాయిన్ చేశారు వాళ్ళు. నాకు పేరోల్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు దీన్ని. ఇది సాధారణంగా ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు కంపెనీస్ బేస్డ్ అపాన్ ఏదో మీకు ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, జనవరి 1st ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ సేస్ విల్ గివ్ యూ 2.5 months of salary if you're willing to retain them అని చెప్పి ఇస్తారు. అది if you demonstrate that you taken the loan say in May or June, and then you have proved to the government that you actually held on to these employees from say
I don't know, 1st of June, July, August, September, ఏదో చేశాను ప్రూవ్ చేస్తే in a nutshell they are forgiving the loan. దీనికి సో నాకు ఎస్టేట్ ప్లాన్ కనెక్షన్ తెలియట్లేదు, అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ఏ కంపెనీ. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ టు మీ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ కంపెనీ and I want to make sure that I have done some estate planning for that, that's a completely different discussion. Adi, you need to do that. బాగుందండి. సో మళ్ళీ మన యూజర్ గారు, ఇఫ్ యూఆర్ ఆన్ ద కాల్ అండి, ఇఫ్ దిస్ క్లారిఫైస్ దట్స్ గ్రేట్ అండి. అదర్వైజ్ ప్లీజ్ యూ కెన్ ఫాలో అప్ విత్ అవర్ TFAS members, Sidev garu or anybody, and we will get the question answered అండి if it is not clarified for you. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మనకి మామూలుగా ఫుల్ టైం ఉద్యోగం ఎక్కడ ఉంటుందండి, మీరు అన్నట్టు జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ లేకపోతే AT&Tలు కొన్ని సేఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సార్. సో అక్కడ మనకి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద ఎంప్లాయర్స్కి 401k ప్లాన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ 15%, వాట్ ఎవర్ కేపబిలిటీ బట్టి మనం దాంట్లో పెట్టుకుంటాము, ట్యాక్స్ రిడక్షన్ అక్కడ వస్తుంది కదా. సో W2గా మనకి వస్తుందండి ట్యాక్స్ రిడక్షన్ కొంచెం వస్తుంది 401kలో. వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ మన ఏమడుతున్నారంటే, నేను సైడ్లో ఒక LLC పెట్టుకుంటాను, I sell electric equipment or something like that, right? ఆ LLC లోంచి కూడా నేను ఒక రిటైర్మెంట్ వెహికల్ సచ్ యాజ్ 401kకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి కూడా సేవింగ్స్ తీసుకోవచ్చా, ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఇన్ LLC అండ్ W2? Yeah, well, you have your LLC income is LLC income. If the company has a pension plan, a qualified pension plan that you design and implement, and then you putting the plan in contributing to the plan, that's perfectly fine. I assume that this gentleman, let's put some color to this question. Let us assume that the person who is asking is about 40 years old. Let us say he's getting a salary and everything else. And I've seen a lot of people actually having a side business. They start in LLC and then they're doing something with Amazon or something like that. Who, doesn't matter. Certainly, the law enables you to put a pension plan in the company based upon the earnings of the company. And then you are deferring that salary there as an employee, so it's perfectly normal. If you are doing this, what's the question or what is the concern? I think it is more of a question that ఎంప్లాయీగా ఉంటూ ఇది తీసుకున్నప్పుడు LLCగా కూడా చేసుకోవచ్చా అని. కానీ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ రామ్ గారు, నాకు దిస్ కేమ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్. నాకు ఇంతకుముందు LLC ఉన్నప్పుడు SEP IRA అనేవాళ్ళం అండి. I don't think you get 401k within LLC, right? No. So even in an LLC, what is called Uni 401k undi. Okay. Uni 401k ante adi one solo employee కి ఉంటే ఆ Uni 401 ఇప్పటికి 401k ఎందుకు, ఈ SEP IRAకి 401k డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే, 401kలో మీరు you can contribute up to $18,000 if you're under the age of say 50, or you can put another $6,000 on the top, and numbers could have gone up slightly. You can put that from your payroll. Okay, that's $24,000 you can save. Adi kaakunda, if you still have more profits, you can put at the time a percentage of the profits as a profit sharing contribution. This is the concept of Uni 401k plan. This is ఎప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్యాక్స్ లాస్లో 401k plan, profit sharing plan is under the same section. When you implement a plan, a proper plan, but Uni 401k, then they have two components. One is the profit sharing plan and the other one is 401k plan. If the higher the income, it's better to have your own plan designed by a pension consulting firm. Here we're getting deeper into the topic. రైట్. కానీ ఎన్ని రకాలుగా చేసిన గమ్యం ఒకటే అని, సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ద 401k కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ వేరియస్ బకెట్స్ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ ద IRS డిఫైన్డ్ లిమిట్. అంతే కదా సార్? అంతే కదా, అది ఎప్పుడు అంతే కదండి, ఏ రాట్లో పళ్ళు కొడుకున్నా అదంతే కదా. Hold on. It depends upon your income. You don't have to limit yourself only to the 401k contribution. Then you can go to the profit sharing plan, where you are easily put away another
30,000 or so. And if you still have more money, there are other plans like cash balance plan, then you can go even more. This is where a good accountant or a financial planner can help you. But don't assume that you are somehow stuck with only 24,000. That's not true. ఎక్సలెంట్ అండి, బాగుందండి. సో నా తరఫున ఇంకో రెండే ఉన్నాయి రామ్ గారు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు 401k అని చెప్పారు, స్టార్ట్ ఎర్లీ, వి ఆల్ నో ది అడ్వాంటేజెస్, ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఫర్ సమ్ ఎమర్జెన్సీ సర్కమ్స్టాన్సెస్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, మనకి వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఏమడుతున్నారంటే, బాబు అలాంటి ఏమైనా సిచ్యువేషన్ వస్తే ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు టేక్ ఎ లోన్ ఫ్రమ్ 401k account? Yes, I've seen people do that, and the law, the law permits and the plan permits. I've seen people take temporary loans and pay it back. It's perfectly legal, not a problem. బాగుందండి. సో నెక్స్ట్ pretty much మనకి లాస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, దిస్ ఇస్ బకెట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు UTMA అకౌంట్ అండి, కిడ్స్ UTMA అకౌంట్. మనకి స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఏమడతానంటే, హౌ ఆర్ ట్యాక్సెస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫర్ ఏ సేల్ ఆఫ్ స్టాక్ ఫ్రమ్ కిడ్స్ UTMA అకౌంట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ద కిడ్ రీచెస్ మెచ్యూరిటీ ఏజ్? ఇది కాన్సెప్ట్ కాదు, కిడీ ట్యాక్స్ అండి. అంటే కాంగ్రెస్ ఒరిజినల్లీ మేము పిల్లల పేరుని పెట్టి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ లేదు అని చెప్పి మేమేం ట్యాక్స్ కట్టమంటే, Congress introduced a tax called kiddie tax. Until the age of 14, the income is taxed at the rate of the parents' taxation. Only after 14 that the link does not work. Now, once a child achieves, after that the child will pay his own tax rate. Okay. Now the question today is, a UTMA a very old concept. Ippudu, if you are putting them in, first of all, the difference between UTMA and the 529 plan is that 529 plans are growing tax free. If you use the money to pay the tax, you pay the tuition. Kada. Whereas UTMA lo unna double, if you want to use to pay the tuition, you're actually paying taxes and then using the money. All right. So, at the age of 18, the money belongs to the student. You have to call and say, here is your money, here is your account, and you have the control chapel. That is their money. If they want to join the motorcycle gang, there's nothing you can do. So what happens when parents say, ఇది నీ డబ్బులు కాలేజీకి పెట్టాము, పెళ్ళికి పెట్టాము ఏదో చెప్తారు. మన కమ్యూనిటీలో జనరల్గా ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ if the child wants to take the money and spend, there's nothing you can do. So my question చాలాసార్లు ఈ UTMA అంటే ఏదైనా if you have done everything else and you want to put some money, annual gifts, పిల్లల పేరుని పెట్టి అదేదో, if you want to start a nest egg for them, certainly you can do that, but not before you have fully funded 529 plans. బాగుందండి. సో మనం ఇప్పుడు మన సెషన్ కి వచ్చేసామండి. మై పోర్షన్ ఆఫ్ ఇది క్వశ్చన్. అగైన్ రిక్వెస్ట్ టు మన పార్టిసిపెంట్స్ అండి, మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు అడిగినవే వైల్ యూ రిజిస్టర్డ్. సో యాజ్ వి మెన్షన్ టు యూ ఇన్ ద ప్రాసెస్, ఇది ఫస్ట్ అడిగాము రామ్ గారిని. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్, యూ కెన్ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు వన్ ఆఫ్ ది ట్రస్టీస్, శ్రీదేవ్ గారు అండ్ ఎనీబడి ఎల్స్, అండ్ విల్ మేక్ షూర్ దట్. అంటే రామ్ గారు క్లారిఫై చేశారు, మీ స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్ కొంచెం వేరేగా ఉండొచ్చు, యువర్ క్వశ్చన్ వుడ్ హావ్ బీన్ మోర్ పర్సనలైజ్డ్, బట్ అందుకని మీరు ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఉంటే we will get them to Ram Garu and we'll get them answered in one of the channels like Telugu Jyoti. We have various channels. Sridev Garu danni cover chestaru, and from my side Ram Garu nenu ikkade untanu. Chaala thanks andi. Ivanni inta mundu manaku vachina questionlu ippudu mana members live ga మీరు చెప్తుంటే ఇంకా వాళ్ళకి నేను చూస్తున్నాను చాట్, చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి. మీ టైం పర్మిటింగ్ సార్, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ అండి. Plenty of time. I'm happy to answer this question as long as it takes. I'm here
to answer them. It's my pleasure. Please ask. శివ గారు, సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో వేసుకోవచ్చండి. శ్రీనివాస్ గారు, బిందు గారు, ఇట్స్ ఆల్ యువర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం. Okay. I just want 30 seconds time. I'll be right with you. Sure. థ్యాంక్ యూ రవి గారు. అందరూ మీకు ఎడ్యుకేషన్ బాగా అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి. నాకైతే డెఫినెట్ గా అవుతుంది. చాలా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. చాలా ప్రీ రిజిస్టర్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని రవి గారు చక్కగా అడిగారు. రామ్ గారు ఓపిక్ గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకొక సెషన్ ఉందండి. అదేంటంటే మీరు ఇవన్నీ విని మీకు ఇప్పటికిప్పుడు ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ మా టీమ్ మెంబర్స్ అండి, శ్రీనివాస్ చెరువు అండ్ బిందు ఎలమంచిలి, వాళ్ళు రామ్ గారికి అడుగుతారు. రామ్ గారు ఆన్సర్ చేస్తారు. అలాగే అండి మనం ఇంకొక 45 minutes ఓవర్ వెళ్తామండి సెషన్. ఇఫ్ హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ కవర్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ వీ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద చాట్ అండి. లేదంటే వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండి. మీరు చెప్పినట్టు మాకు తెలుగు కళా సమితికి తెలుగు జ్యోతి అని మ్యాగజైన్ ఉందండి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలాబరేట్ చేయాలనుకున్నవి ఎట్లా ఏంటి అనేది మేము వర్క్ చేసి ఆ తెలుగు జ్యోతిలో ప్రింట్ అయ్యేటట్టు చూస్తామండి. సో దట్ ఆ తెలుగు జ్యోతి ప్రింట్ అయినప్పుడు మేము షేర్ చేసుకుంటాము. అలాగే ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి, ముందుగా మా మెంబర్షిప్ చైర్ శ్రీనివాస్ గారిని పరిచయం చేస్తే ముందు మన స్పెషల్స్ ఒకసారి మెంబర్షిప్ స్పెషల్స్ చెప్పేసి దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. Sure అండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి గారు. యా, సో అందరికీ నమస్కారం అండి. సో ఐఎమ్ శ్రీనివాస్ చెరువు, మెంబర్షిప్ చైర్ ఫర్ TFAS. మేము రైట్ నౌ ఎవరైతే మెంబర్స్ కాదో, ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ఆడియన్స్ ఆర్ వాచింగ్ అస్ లైవ్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ అదర్ ఛానల్స్, ప్లీజ్ become members for TFAS, annual members. Right now membership drive is going on and $75 for life membership. So you will get awesome programs like this, and actually after COVID, okay, we'll have on stage presence, and we'll bring in a lot of community events and all. And so, and also one special request is if the current members, if they have any change in their email address or phone numbers or physical address change, please let us know, and go to tfasnj.org and please let us know, so that way we will correct our membership databases accordingly. Thank you again. Please join as lifetime members for $75. This drive is going on. It's only for end of this year. Thank you, Andy. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. రామ్ గారు మీరు రెడీ అంటే మనము నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్తాము. ఈ లోపండి చెప్పినట్టు మీరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి. మీకు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మాకు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వండి. మీ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం మేము ఇంకా ఏం ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావాలి, ఏంటి, ఎలా చేద్దాము అనేది తప్పకుండా మీకు అందజేయడానికి మేము సాయశక్తిలా కృషి చేస్తామండి. అలాగే కంటిన్యూషన్ టు దిస్ సెషన్, రామ్ గారు అన్నట్టున్నారు, మీ స్లైడ్స్ అన్ని చూసారు మీరు. ఉమెన్ మీద ఒక సపరేట్ సెషన్ అండి డెఫినెట్ గా. ఆనెస్ట్ గా లాట్ ఆఫ్ అస్ హూ జాయిన్ దిస్ సెషన్ రైట్ నౌ, అంటే అందరూ అనట్లేదు, చాలా మంది మనము ఆ ఫైనాన్సెస్ పెట్టుకోము, ఎవరో అయ్యా హస్బెండ్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ వై టు బాదర్ టైప్ లో చాలా మంది అదే మోడ్ లో ఉన్నాము. ఐ నో ఇట్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ 90-10% అట్లా 90% వరకు అలాగే ఉంటాము. సో వాళ్ళ లేడీస్ అందరికి కలిపి ఆడవాళ్ళకి మెయిన్ ఇంకొక సెషన్ తో వస్తామండి త్వరలో, మేబీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో అలాగా ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్స్ మోర్ వీ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు యూ. దీనికి సంబంధించిన ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీకు చెప్పినట్లు we will make sure అండి you will get answer for all your questions. Anything to be elaborated we will communicate via Telugu Jyoti, or any of you wanted to reach out to Ram Garu, either you can reach out to any of our BOT members, 9 of us, any of you can, then we will try to connect you with Ram Garu. Ram Garu, if you are ready, then let's go with the live ad hoc questions andi. Wonderful. Srinivas and Bindu, go ahead andi. Okay, so first question andi, it's related to annuities and mutual funds. So the question is, advice for a retiree, annuities or mutual funds is preferred option if we are looking for a 4 to 6% annual return. That is the first part of the question. Second part is how options work. Okay.
If you're looking for 4 to 6%, I want to ask the clarity, is that the income you're looking for, or is that the total return you're looking for? Because ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు let us say that if you're retiree or about to retire or something like that, కొంచెం మీ రిస్క్ టాలరెన్స్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ యంగ్ పీపుల్ ఐ హ్యావ్ అ లాంగ్ టైమ్ హరైజన్, పర్వాలేదు అని అనుకుంటారు. అని చేత దే కెన్ హ్యాండిల్ ద రిస్క్ ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ రిటైర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, ఏమవుతుందంటే జనరల్గా హ్యూమన్ నేచర్ రిస్క్ టాలరెన్స్ తగ్గుతుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు యూ కెనాట్ పుట్ ఆల్ యువర్ మనీ ఇన్ టు ది స్టాక్స్. ఏదో స్టాక్స్ బాండ్స్ కలిపి పెట్టుకుంటాం, ఏదో 2/3 1/3 ఏదో పెట్టుకుంటాం. పెట్టుకున్నప్పుడు the portfolio capability of generating income is no more than inflation plus 4%. Meaning you cannot take the money, the inflation money, and spend it. So basically what you can best expect in terms of an income is around, say, 3.5 to 4% కన్నా రాదు. మీరు ఏం చేసినా సరే that is it. సో అలాంటప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుకుంటే పని జరుగుతుంది. And in fact, as long as you train yourself to weather the volatility and don't do anything, you'll be fine. That is my answer to you. And I still have a difficulty with annuities. My recommendation is to go with something like a balanced mutual fund with slightly more equities than bonds. And the bonds have had a great run for a long period of time. So that is my recommendation. Second question is how options work. Option అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు you take a stock like let us say Johnson & Johnson. Basically what you're saying is that you're betting that Johnson & Johnson stock, let us say, is trading today at 100. You can say it's going to go up to 110, or you can say you can go to 90, and you have a option of the movement of the price, and you can sell or buy a matter. You can say, oh, I think the stock will go to 100, from 100 to 110 in 6 months time, 3 months time, 9 months time. And by paying a premium, you're buying an option, a right to buy the stock at the 100, for which you're upfront paying a premium. Or you're saying, if you think that the stock is going to go down, you can say to somebody else, in 3 months time, I'm going to sell you the stock at 100, no matter what happens to stock price and day. The guy says, okay, fine, I'll sell you the option. If the stock goes down, I'm responsible to buy it at 100. But if the stock is at 100 or above, you lost your money. This is in a broad terms, that's what options are. Some people say that options is a writing call options is a good way to generate additional income in the portfolio అని చెప్తారు. కానీ ఇవాళ రేపు ఏమైందంటే in the world of institutions and algorithmic trading, people like me have no way of valuing these companies and thinking that whether the options are right or not for me and all that. So Chetana, that math never worked out for me. And Kani, this is not my forte. I don't want to badmouth anybody, but this is something I don't feel comfortable. I have not recommended to anybody else. Thank you, Andy. Hello, Ram Garu. Andy. Thank you for a very informative session, Andy. We did cover 529s before, but a little bit in depth in terms of how it relates to FAFSA limits. Mana 529, how it's counted toward asset class in terms of income limit, income toward FAFSA అనేది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. I just want to add one more thing on top of that. మన తక్కిన assets అన్ని హౌస్ ఎక్విటీ, మన సేవింగ్స్ అవన్నీ కలిపి కూడా ఎలా FAFSA కి డెమిట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనేది, would you please expand on that, please? FAFSA అంత డీటెయిల్ గా ఫారం ఫిల్అప్ చేయడం ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతున్నది is not something I'm able to answer it from my memory. కానీ ఏమవుతుందంటే
most of the cases, the bigger question, when a student has a 529 plan, the college basically is saying, what is the parental contribution? Yeah, how much money we're willing to give you, ఈ ఫెడరల్ స్టాఫర్డ్ లోన్స్ అని కానీ ఏదో ప్యాకేజ్ చేస్తారనమాట వాళ్ళు. బేసిక్లీ దే గివ్ యూ, సాధారణంగా గ్రాంట్ మనీ చాలా తక్కువ. ఇవాళ రేపు పర్టికులర్లీ ఇన్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో, అన్లెస్ యువర్ సన్ ఇస్ సూపర్ జీనియస్ అండ్ హార్వర్డ్ అండ్ ప్రిన్స్టన్ ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు గివ్ హిమ్ మనీ, జనరల్గా గ్రాంట్ మనీ తక్కువ. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ దట్ దెన్ ది స్కూల్ విల్ కౌంట్ a third of the contribution coming from the 529 plans. They will calculate and then so సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ మంచి బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఏదో 10-12,000. నేను ఐ విల్ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మొన్న ఎవరు స్టూడెంట్, ఐ వాజ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ విట్నెస్ టు దట్ చైల్డ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్. వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్ కనుక ఏదో కాలేజ్ వాళ్ళు ఏదో 10,000-15,000 ఏదో స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు వాళ్ళు అమ్మాయికి. And then the parental contribution, they said, is 50,000. ఆ 50,000 నుంచి 529 ప్లాన్స్ నుంచి కొంత, తర్వాత పేరెంట్స్ పాకెట్ నుంచి కొంత, ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. బట్ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్ ఈజ్ దాట్ వెన్ యూ హ్యావ్ 529 ప్లాన్ in the family, the university will calculate some amount of money coming from the 529 plan. You can't hide it from them. Now, most of the time, ఈ లో ఇన్కమ్ ఈ స్కాలర్షిప్స్, ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్స్, బికాస్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ తక్కువ. నాకు తెలిసినంత వరకు జనరలీ వీ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ పాకెట్. Okay, thank you. Next question is about, could you comment on minor Roth IRA? How can we document minor earning by doing course for neighbors like mowing lawn, dog walking, grocery help, etc.? So, ఏముంది అంటే బేసిక్లీ ఇఫ్ యూ ఫైలింగ్ ది ట్యాక్స్ రిటర్న్, means helping groceries, so lawn mowing, how much money it can generate. అంటే వాడెవరు W1099 లేవరు, W2 లేవరు కదా. So basically, if you want to put $6,000, $7,000 in a kid's name in terms of Roth IRA, because you think that it's going to grow, should not be a big issue. That's the point. okay. Fantastic, Andy. Would you elaborate on the differences between term and whole life insurance, please? Wonderful. Very simple. Let us assume that car insurance తీసుకుందాం. Car insurance basically you're saying that I pay the premium for this year, and if any damage happens to my car, you will fix it or you will replace it or whatever it is you pay. That's a hardcore insurance cost kada. Same thing, same concept applies to human beings. There is what is called mortality tables. There are huge actuarial tables and all that. Mortality, they calculate for this individual with this insurance, with this age, with this health condition, this is life insurance charge we will make an antarmata. Basically, that this life insurance cost increases with the age over a period of time. And you can pay the premium with your pocket. But what happens is insurance companies said, why don't we charge you more when you're young, and we invest that money for you, and then we will keep the insurance, we actually will build enough reserves in the insurance policy that after a period of time, there is enough reserves in the portfolio that the dividends are now paying the premium. And that is the concept. That is what the whole life is all about. But in fact, insurance companies have done very well. Certainly, the money grows, it's a very modest rate. In fact, there are a few facts you should understand. Either the insurance company in a whole life policy, no matter how much reserves you have, it only pays the face value.
That means the insurance company is mentally calculating my risk is the face value minus the reserve. The higher the reserve is, the net amount they have to pay from their pocket is less. So yes, I mean, for some people, it's a package of their retirement, their savings, wonderful, no problem. But where I come from, young people, for my money, I would rather buy as much insurance, term insurance with the money, cover the family, and by the time your age 60 comes, you have done enough that, in fact, what's the point of life insurance at that time? Generally, after the age of 65, life insurance is very expensive. The question is, if you have not achieved financial security and independence at the age of 65, then what's the point of all this insurance? That means something went wrong. You were on wrong thread all your life, isn't it? So yes, I encourage people to buy term insurance, which is basically paying for the insurance on an annual basis. Buy and especially cover your family very well. And that's my answer. Thank you. Okay. The next question, Andy, Ram Garu. Okay, what are the top 3 states to retire in terms of lowest taxes? Florida and Texas, and probably Nevada. One should also consider quality of life. ఏమైతుందంటే చాలాసార్లు people want to retire to Florida, but also I've seen people actually move away from Florida. Because they miss their families, they don't know anybody, or the lifestyle doesn't suit them. They moved to Florida and said afterwards, Ram Garu, మా ఇంటి వెనకాలండి పావునండి, నేను ఏదో గార్డెన్ లో పెడితే పావు ఉందండి అక్కడ. I said nothing. I told my husband, I'm not going to live in Florida. So I'm just give this in a lighter tone అనమాట. So there are lifestyle considerations also. తర్వాత ఇవాళ రేపు ఇంకోటి ఉంది, మనం ట్యాక్సెస్ గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ దేర్ ఇస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. మన పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటే వీ ఎండ్ అప్ గోయింగ్ విత్ దెమ్. ఏమైందంటే వాళ్ళకి దే నీడ్ అవర్ హెల్ప్. సో ఇప్పుడు ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ హైయర్ ట్యాక్స్, లో ట్యాక్స్ అసలు వర్తించదు. ఐ హావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ మూవ్ లాక్, స్టాక్ అండ్ బ్యారల్ ఫ్రమ్ న్యూ జెర్సీ టు కాలిఫోర్నియా బికాస్ ది చిల్డ్రన్ ఆర్ దేర్. సో ది డైనామిక్స్ ఆర్ వెరీ హై. అక్కడ స్టేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు సార్. Thanks, Andy. Srinivas Garu, I know you're following the Zoom chat. We have over 30 viewers on YouTube, and we're getting questions there. So I'll take those questions from there, and if you're following over at Zoom. Ram Garu, this is one I haven't heard. GRATT Trust. What is it? Is it a good idea or a bad idea? GRAT, right? GRAT. Oh my goodness. This is now we're going from kindergarten estate planning to PhD level. So let me explain what it is. Everybody can live today using federal estate taxes. First of all, let me start by explaining the difference between estate taxes and income taxes. Uncle Sam says if you have more than, say, $11.5 million, anything over that, you owe me tax because you earned that money on my watch in the United States and you made the money, so you owe me tax. So this got a estate tax and a death tax under that. But either way is fine. But let's leave the state and estate taxes for a minute. Now, present day tax laws are such that wife and husband can give $23 million in tax-free estate to the family. That is the bottom line today. It could change next year, who knows? It depends upon what the tax law changes and all that. Now, if you have more than that, let us say let us assume that your estate is $30 million, and then you are able to pass on to the family only $23 million. Now, the grants actually stand for Grantor Retained Annuity Trust. Then expansion, Grantor Retained Annuity Trust. So basically, let us say that now this trust document says I'm putting $1 million into this trust,
Now you, the trust, pay me back income for 10 years where the present value of the payments is greater than or equal to the $1 million. Essentially, you're paying and so much money to me back. So I'm not really giving you anything. It's just simply I'm creating this trust document where I'm giving you the 1 million, but you're paying me back the income. So as far as IRS is concerned, there's no gift. ఇది ఎందుకు మరి ఎలాంటి why are people doing it? Interest rates are so low right now that the present value calculations are dramatically impacted by the interest rates. So you are able to put a depreciating asset in there. The idea is that you can leave some residue after paying all these 10 years of payments, and that money goes to the family free of estate tax. It's a very popular tool, particularly when the asset levels increase to higher levels. And people, some like Walmart family, all these billionaires, grants are very popular, and that's what they do. A lot of money is passed on to the next generations using grants. Okay, thanks, Andy. The next question from the chat is, assuming you don't want to leave an inheritance, how much net worth should you have to retire at age 65 using 4% depletion rate? ఇక్కడ శ్రీనివాస్ గారు ఒక్క ప్రాబ్లం అండి. This is actually a burning issue in the financial planning community. మనం 20-30 ఏళ్ల క్రితం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ వాజ్ 82 ఫర్ మ్యాన్ అండ్ 84 ఫర్ ఉమెన్ ఉండేది. అది ఏమైంది లాస్ట్ 20 ఏళ్లలో, బికాస్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్, మనం వీఆర్ లివింగ్ నార్మలీ unto the age of 90. No one knows whether it's 92, 93, 94, 95, 96. Nobody can guess saying that, oh, I want to use my money in such a way that the day I run out of my money is the day I also go. Zaragadu pani. Inkodi ante pedda problemu, end of life care. Idoka pedda meer indaka adigaru edi mana సోషల్ సెక్యూరిటీ ఏమవుతుంది, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటున్నా లేదా ఇది అంటున్నారు. సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటే పక్కన నా పెద్ద కన్సర్న్ ఏంటంటే మెడికేర్ విల్ బి మీన్స్ టెస్టెడ్. హై ఇన్కమ్ హైయర్ యాసెస్ ఉంటే వాళ్ళు బేసిక్లీ దే సే దట్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ కేర్ పంతులు ఏదో నువ్వు రోజుకి హాస్పిటల్లో ఉన్నది 20,000 అవుతుంది, మేము 2,000 ఇస్తాం, నువ్వు 18,000 కట్టుకుంటారు వాళ్ళు. This is going to impoverish the surviving spouse. This keeps me up at night. This is something, Congress, we have provided for people who need the Medicare. And so, you have $2 million. So the point is, planning for somehow I want to save only X amount of money, and I don't want to leave in retirement any inheritance to the children, and that's a very challenging math, and it's very difficult. In the process, there is this clear distinction that you might run out of money. And I can then go on Medicaid. It is easier than said than done. ఈనాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి నేను మళ్ళీ అదే న్యూజెర్సీ మన ఎడిసన్ ఏరియాలో చిన్న టౌన్ హౌస్లో ఉంటేనే ఇవాళ రేపు ఎడిసన్లో టౌన్ హౌస్ కొనడానికి 600,000 700,000 అవుతుంది. అక్కడ ఉండడానికి 6-7 ఎలాగ అవుతుంది? మీరు అంటే ఏం పెద్ద మీరు హవాయిలోను స్విట్జర్లాండ్లో ఏం వెళ్ళకపోయినా అవుతుంది 6-7. సో ఇది క్షమించాలి, ఇది ప్రాక్టికల్ కాదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనము రిటైర్మెంట్ గురించి ఒక ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డాలర్స్ మంత్లీ సేవింగ్ అనుకుంటున్నాం కదండి రామ్ గారు. సో one of our viewers have asked, let's think about it this way. So we are making what X right now yearly. Is there a percentage of that we should expect from our retirement? Good question. Meeru ikkada you must
insist that your savings generate inflation plus 3 to 4%. This is what is called personal benchmark antar. It's a non-negotiable compounding of inflation plus 3 to 4%. చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే ఫైనాన్షియల్ అడ్వైస్, మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు చాలా ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్, ప్రెజెంటేషన్ అంటారు. 5 ఏళ్ల తర్వాత ఏం ఉండదు, రిటర్న్ ఏం ఉండదు. సరే, యూ ఫైర్ హిమ్, యూ గెట్ యూ మనీ బ్యాక్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 5 ఏళ్ళు వెళ్ళిపోయింది లోపల. యూ లాస్ట్ ద టైమ్ కాంపౌండింగ్. చాలా సార్లు ఐ సీన్ పీపుల్ గో ఫ్రమ్ client advisor to advisor to advisor to advisor from the age of 30 to 50. పుణ్యకాలం అంతా గడిచిపోతుంది. లోపల they have what they don't realize is they have lost very valuable time. There is no financial planner that can be held responsible. I did not lose any money. Mundamopi, what do you mean? What are you talking about? You lost my time compounding. What about that? So this is the point, Armata. And Chetana, yes, you must aim to get inflation plus 3 to 4% compounding over a period of 1 month. Every 5 years, rolling 5-year window, you have a right to expect, and you must insist that you get it. And is there a percentage of income that we should, so let's say we are making 100,000 a year. We should be looking at in retirement earning maybe 50%, 60% of that as our cost of living at that point, or we can aim lower. Yeah, we answer your question and let us do it. Let's go through the math together. 100,000 pre-tax income Mundiwala, and let us say that you're retiring. Now, on retirement, let us say that you don't have commuting expense and all that. Let us further assume that you need $80,000 pre-tax or $70,000 pre-tax. And that Social Security is giving you $30,000, and you need to generate $50,000. In that math, same thing. So again, we're coming back to working. You can always, there are calculators, there are financial planning calculators. Online lo kuda unnai. You can actually show what the numbers are and everything else. Financial engines unnai, financial advice దగ్గర ఉన్నాయి. కానీ in general, if you are able to put 10% of your income in 401k plans and another 10% at least after you have addressed the 529 plans, even if you started saving. By the way, once you come to the age of 50, homesteading process అయిపోయింది, 529 plans are funded, the savings function dramatically increases for people in their 50s and 60s. That is the time you can take a very aggressive approach in saving towards your retirement. This is something that you can do, but my suggestion is that mentally you say to yourself, for my wife and I would like to have a pre-tax income of something in the neighborhood of $60,000-$70,000 plus the Social Security, and I can live on that money, and basically గౌరవంగా రిటైర్మెంట్ లో బతకడం కన్నా ఏం కావాలి చెప్పండి. Thank you. Yeah. Next question, Andy. How to handle the will with assets in both India and USA? Can the trust take care of both the countries? Wonderful question. Whoever asked the question, I am so happy that question came up. నేనే అడిగానండి. నాదే question. God bless you. Thank you. First of all, this is actually a topic unto itself that we can host a seminar on, but I'm going to give you some things. US wills do not work in India. US law, I Ram Kalori, Girja Kalori, we write saying that we're going to leave our assets to wife and husband and then to our children. Rasta ikkada. India law, Ram Kaluri has his property in Banjara Hills, road number 5 undi, and each property is specifically mentioned, and then who owns it,
If the owner passes away, who gets it? If they both pass away, who gets it? So the will is specific to each property in India, and it has to be registered properly. So number one question, if you have significant assets in India, you must go to India and write specific wills. It is not enough that you write wills, but you have to get them registered. Okay. Wonderful, Andy. Actually, this is a more related question with a different viewer. Ram Garu, do we NRIs need to get Aadhaar cards to declare properties like in Hyderabad? Technically, we shouldn't, but recently, TRS government asked us to do so. Okay, Nishama, I'll come back to the question. Yes, that's very much on my mind, but I want to continue. Srinivas Garu, Reserve Bank of India, A, does not accept trust. మీరు ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఉండి, if you are a foreign citizen and you want to write a trust, Reserve Bank of India will not, they don't like it. Reserve Bank of India ఒక పెద్ద తలనొప్పి. ఆయన చేత ఏంటంటే బేసిక్లీ sorting out Indian affairs, particularly real estate, having proper succession planning చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మూడో పాయింట్ ఏంటంటే when somebody passes away in the US and they have significant assets, remember one thing, that all those assets are included in the estate tax returns of the person in the US. And the person who is signing the tax return is actually filing under penalty of perjury. I'm filing a complete and accurate return, A, and B, I'm going to pay the taxes, estate taxes, if there are any due, within 9 months. మనకేమైంది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ప్రాపర్టీస్ హైదరాబాద్లో ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ఆఫ్ zoomed అనమాట, particularly people who have lands and all that. I've seen situations where the properties are worth, depending upon $20-30 million, or at least on paper. అది అమ్మడానికి ఎవరు, there's no liquidity there. IRS doesn't care. So ఈ సబ్జెక్టు planning for Indian assets చాలా important. It's some other time we can talk about it. Okay, you got that. Now coming back to Aadhaar card. ఏమిటో ఇది చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్. ఆధార్ కార్డు తీసుకోవద్దు, మీకు రాదు, మీకు రాకూడదు, మీకు చేయకూడదు, ధూమ్ధామ్ అంటారు. ఇఫ్ యూ గో టు హైదరాబాద్ అండ్ సే హియర్ ఇస్ మై ప్రాపర్టీ అడ్రస్, నా ఇంట్లో ఇక్కడ ఉంది అంటే ఆధార్ కార్డు వస్తుంది. ఇట్స్ నో బిగ్ డీల్. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ, ఇంతవరకు ఎప్పుడు నో గవర్నమెంట్ ఇస్, అట్లీస్ట్ ఐ డోంట్ నో, మేబీ లాస్ హ్యావ్ చేంజ్ రీసెంట్లీ, saying on paper NRS are not entitled to get an Aadhaar card. Aadhaar card kaadu, PAN card is different from Aadhaar card. Yes, PAN card is needed. Every person, NRI, domestic resident of India, must get a PAN card. The PAN card number is needed to complete the sale transaction. Nenu na Hyderabad lo na flat amminappudu I did not have an Aadhaar card. I only had PAN card. The sale went through. I went to RBI and I got my money repatriated back to USA. So perhaps the conversation is more to do with PAN card than Aadhaar card. Okay. The next question, do you suggest purchasing long-term care? If so, at what age? Earlier the better. I agree with you 100%. Again, let's talk about this. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మెడికేర్ pays for hospitalization. మీరు సిక్ అవుతారు, హాస్పిటల్లో ఉంటుంది, బట్ దే విల్ సెండ్ ది పేషెంట్ బ్యాక్ హోమ్. ఆ పేషెంట్ వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత మన ఇంట్లో స్పౌసెస్ ఆర్, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు లిఫ్ట్ దీస్ పీపుల్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. అందరూ రియలీ దే లవ్ దేర్ పేరెంట్స్ అండ్ హస్బెండ్స్, కానీ ఈ ఫిజికల్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ జాబ్ అయ్యా. ఇది అందుకని లాంగ్ టర్మ్ కేర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే, ఇల్ సే ఐ పే యూ $100, $150 a day టు కవర్ విజిటింగ్ నర్సెస్, లేకపోతే హోమ్ హెల్త్ కేర్,
They pay for the things that Medicare does not pay. And so this, of course, you can use the $150 to be in a nursing home, but the nursing home costs are even more, $6,000-7,000 per month. Easy అయిపోతుంది nursing home లో ఉంటే. అంత nursing home మాట దేవుడరు. ముందర you basically, somebody comes once in 2 days or so, help the person to eat, bathe, and clean a little bit. This is absolutely necessary. The younger the person is, the premium is lower. ఏదో 70th birthday అయిపోయిన తర్వాత let us buy long term care అంటే అప్పటికి the premium has gone up so much that it becomes many times also any medical issues. If you are in your 40s and 50s and you have no medical insurance, medical issues, and then you can buy the long term care very easily. I recommend at least the day you cross the 50th birthday, please look for a long-term care policy. Thanks. And follow on to that long-term care question, Andy. Can we use our health services, health savings account, HSA account, to pay into long-term care? And then I'll expand that a little bit with another part. How much life insurance, short-term and long-term insurance, how much is too much, and how much coverage to have on it? ఇది నేను ఈ హెచ్ఎస్ఏ కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ ఎన్ ఆన్సర్, కానీ హెచ్ఎస్ఏ ఈస్ స్పెసిఫిక్లీ టాకింగ్ అబౌట్ పేయింగ్ ఫర్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్. I am not sure. I have to come back and answer this question. Maybe I'll write a small article on that in Telugu Jyoti, explaining how HSAs work. Yeah, in fact, one of the things I wish to is to take a topic at a time and write columns in Telugu Jyoti. I wrote one on wills, but there are so many topics like this I can cover. I will cover an article on HSA, whether you can use HSA money to buy long-term care అని నాకు సరిగ్గా ఫ్యాక్చువల్గా నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నాను at this time. Okay. So next question again related to retirement. When I think of retirement, I feel we should plan differently for early years versus middle years versus later years. What is your advice? శ్రీనివాస్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఇందాక బిందు ఇంకో ప్రశ్న, ఇట్స్ పార్ట్ 2 ఉంది, నేను అది Life insurance. Come back to that. Ancheta, I just apologize. I'm reverting back to Bindu one more time. ఇందాక అడిగారు ఎంత లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి కదా ప్రశ్న అడిగింది. అవునండి. ఈ వాటి రేపు ఏమవుతుందంటే వన్ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. ఏదో హస్బెండ్ ప్రైమ్ ఎర్నర్, ఎంతసేపు నేను సక్సెస్ టు అనుకోకండి. ఐఎమ్ ఓన్లీ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్, వెదర్ ఇట్స్ మెయిన్ ఎర్నర్ వర్సెస్ ది డిపెండెన్స్. ఏమైతుందంటే you have a mortgage to pay, you have kids' education to take care of, and you have to provide a nest egg for the surviving spouse. So ఏమైతుంది ఇవాళ రేపు, ఇందాక గుర్తుపెట్టుకోండి, what we said was $1 million is going to generate $40,000 is what we said. అంటే మన ఇందాక క్యాల్కులేషన్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఎప్పుడో 66, 67, 68 దాకా స్పౌస్కి ఏం రాదు. Medicare అంచేతన you are looking at least $3-4 million to just cover the life income needs of the family, plus the college education, plus the mortgage. So ఇవాళ రేపు this is a calculation one has to sit down and carefully. ఇది younger age లో చూసుకోవాలి. అందుకే I keep on telling about term life insurance. Disability insurance companies many times, so you can buy disability group insurance very reasonably. I'm not suggesting that you go overboard. Maybe at least cover 2/3, and at least something, but don't leave the family completely unprotected. You must, I would say that
once upon a day, though, twice your income ఉండేది కానీ with the cost of living the way things are, that rule of thumb doesn't work anymore. అది కాక dramatic lower life insurance policies costs have come down like a rock because the actuarial costs, mortality tables, mortality costs have come down dramatically. So today, a person in her 40s with no medical issue, you can buy a medical term policy for say $100 a month, something like that, giving general broad numbers. Okay, you bought a $5 million policy, you're paying $500 a month, or $6,000 a year. But imagine that you provided enough protection for your family. That is the whole point. So I am recommending that you, this is something that you need to sit down with the financial planner and carefully calculate this and get the coverage. But I do recommend that you get the coverage. Srinivas, you have. Yeah. So the question and again regarding retirement. When I think of retirement, I feel we should plan differently for early years versus middle years versus later years. What is your advice? Interesting question. అంటే ఇక్కడ we can approach it in different ways. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే even at the age of 70, because of the medical condition, technologies and everything else, their 70-year-old person is feeling like he's 55. They're energetic, they have healthy conditions and all that. And then many of them are saying, I would like to do some part-time or whatever it is and all that. White-collar workers' health is very different from blue-collar workers. Blue-collar workers' bodies take a lot of beating, and they are not able to work in their retirements. They really are not able to work. And so given that, if you think that you're going to supplement your income, retirement income when you're in the early stages, fine, do that. That's not a problem. The other thing, but at the same time, I've seen a lot of spending going towards traveling, enjoying, because you've worked all your life. Hey, this is a time for me to go visit Australia, and my cousin is there in New Zealand. I want to go see him, and so on and so forth. A lot of money is spent in this kind of a wanting to do things category. Of course, the other issue is that again, and this is one of those categories, Indian community, particularly Indian men of my generation, are not aging well. A lot of medical issues, diabetes, hypertension, no exercise, lots of alcohol, rice galore. All these things are adding. Doctors, I'm sure we can actually have a doctor come give a talk on this subject. So given these things, it's ala custom plan cheyadam to say that I will have a very nice, my 70s will be beautiful, my 80s will be different, my 90s will be different. That's all a beautiful conceptually, it's all bound to the any. God has his own plans for us. Right. We had few more questions here, Andy. You covered annuities before. ఒక్క చిన్న మళ్ళీ ఒక జస్ట్ సమ్మరైజ్ చేయండి ఎలా అంటే అది గుడ్ ఐడియా కాదా something about Bright House Shield annuity, somebody suggested to them to buy into that. So maybe a little bit of summarizing if anybody came late into the program. They can One more time, retirement plan kosani chala sarlu some annuities. First of all, the foundation of an annuity is made up ekkadiki podu, guaranteed, me principal guaranteed ani. Basically they pound the table over and over to say your money is very safe. But when you are buying that investment with a very long time horizon, if the objective is retirement or something like that, 20, 30, 40 years, that money is not keeping up with inflation unless you are willing to buy one of those
annuities that invest in stock market indexes and things like that. There are what is called variable annuities. Again, the variable annuity one can consider for a portion of the estate, because they supposedly generate some income. Certainly that's something, but again, you're back to the square one to say that you're buying the guarantee of the insurance company to say that they will generate the income. But if you learn to live with the volatility of this S&P 500 index తీసుకోండి, yes, మనందరూ కళ్ళ ముందరే 2008, 2009 stock market fell down 50%. From that time, it went up 5 times. It all happened in a matter of 10 years. Some మనం TFAS ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం 2007, 2008, ఇప్పుడు 2020లో కూడా చూస్తున్నాం. ఈ లోపల మార్కెట్స్ have actually recovered. So the question is more to do with avoid losing money, you losing money. Bad mouthing stock market investments is the foundation of selling annuities. So మీరు basically do financial planning first, discover who you are, and then you choose the instruments that will go into each of these buckets. Don't let the tail wag the dog. Thanks. I hope I answered the question. Yeah, definitely. మీరు multiple times cover చేశారు. So we will not go through it. Thanks. One last question regarding, I think it's already 5 o'clock and sorry, quick. If a single person can designate heirs in India as beneficiaries, can a US citizen have heirs in India as trust beneficiaries? Just repeat the question slowly because I missed some of it. If a single person can designate a heir in India as beneficiary, or one or multiple heirs in India as beneficiaries, can a US citizen have heirs in India as trust beneficiaries? Good question. This is you actually again opened up a beautiful avenue. US tax laws distinguish between the US citizens and non-US citizens. In any natural person in the United States, green card holder or even citizens can leave to the heirs, provided they're US citizens, $11.5 million per person. But if the person that you're naming, including the spouse, is a non-US citizen, meaning they have an Indian passport, they do not qualify for the deduction. They only can, if suppose you have $500,000, you can only cover the first $100,000 as a tax-free, and the rest of the $400,000 is taxed even to the spouse, unless you're willing to leave it in the trust for the spouse. And that's what is called QDOT, సాధారణంగా attorneys will slow a provision rastar so that the tax is not paid. Okay, so this is, first of all, significant thing is, if the beneficiary is a non-US citizen, there is the tax considerations are very different. Now comes to the point of time of you are now naming a beneficiary in India, is not even a spouse. Now, if you do that, you have a bigger problem. Uncle Sam says, thank you very much. You first pay me my tax before the beneficiary gets any money. So, writing a trust in the US and naming a beneficiary in India, it has to be navigated carefully with the help of a knowledgeable attorney. Okay. Sridevi Garu, is already 5 o'clock and 5:03. Yeah, I know. Thank you, Srinivas and Bindu. And Ram Garu, thank you so much అండి. ఓపిక్గా బాగా ఆన్సర్ చేశారు. I know మనకి ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. Anyone still want to know anything specific అంటే ప్లీజ్ రైట్ టు అస్ అండి. మా వెబ్సైట్ వచ్చి TFAS
TFAS.nj.org. అక్కడ వెళ్తే మా టీమ్ మెంబర్ నేమ్స్, నంబర్స్, ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయనండి. ప్లీజ్ feel free to reach out అండి. Ram garu, once again thank you అండి. Before we disperse అండి, I just want to mention couple of sponsors and donors, then I'll give it to our secretary for vote of thanks అండి, which she will thank them again. Today we have our gold sponsor అండి for this event. వెంకట్ గారు ఆల్రెడీ సెషన్ లో కూడా ఉన్నారండి. దివాకర్ బాబు గారు ఈ సెషన్ లో ఉన్నారు. ఐ హోప్ అండి మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాము. సెషన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనుకుంటున్నాను. సో అలాగే మాకు న్యూయార్క్ లైఫ్ అండి, వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు మాకు ముందుకు వచ్చి స్పాన్సర్ చేస్తారండి. ఇంకొకటండి, ఎనీబడి వుడ్ లైక్ టు డొనేట్ టు TFAS అండి, TFAS nj.orgకి వెళ్తే అక్కడ డొనేషన్ బటన్ ఉంటుందండి. feel free to donate organization అండి. We are going to come up with more and more programs like that, informative sessions as well as other sessions. We will bring it అండి. Looking forward to all of you and we'll be in touch అండి. That being said, once again thank you everyone, and Usha, please go ahead. థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి. రామ్ కొల్లూరి గారు, అసలు ఎలా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలో తెలియదండి. నిజంగా మీరు అన్ని జీవితంలో అన్ని దశల వారికి అన్ని దిశలు చూపిస్తూ ఎలాగా అన్నది ఒక భయంగా కొంతమంది వినొచ్చు, ఇంకా కొంతమంది ఏమో తెలుసుకోవాలని వినొచ్చు. కానీ నిజం నిష్ఠూరంగా ఉన్నా తెలుసుకోవాలి అని మీరు చెప్పిన విధానం కానీ చాలా చాలా మాకు అందరికీ ఉపయోగమైనది అండి. చాలా మీకు చాలా అభినందనలు అండి. ఎందుకంటే చాలా మంచి సెషన్కి మీరు నాంది పలికారు. ఇంకా నిజంగా ఉమెన్ సెషన్ వేరే చేద్దామంటే తప్పకుండా మీరు ముందుకు వస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం అండి. ఎందుకంటే చాలా తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది అందరు కిడ్స్ కూడా, ఈవెన్ కిడ్స్ కూడా, కొంతమంది కిడ్స్ కూడా నేను లాగిన్ అవడం చూశాను. నిజంగా అందరూ అసలు ప్రతి వారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అరటిపండు ఒలిచి పెట్టినట్టు చెప్పారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి రామ్ కొల్లూరి గారు. నిజంగా మీరు ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద అష్టావధానం చేసినట్టే చేశారు. అష్టావధానమో సహస్రావధానమో నిజంగా ఏ విషయాలు యూట్యూబ్ లో లైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయడం అనేది మీ యొక్క నాలెడ్జ్ అండ్ డెడికేషన్ కి నిదర్శనంగా ఉందండి. నిజంగా మీకు ధన్యవాదములండి మా టీం అందరి తరఫున కూడా. థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి రామ్ కొల్లూరి గారు. మనకి గోల్డ్ స్పాన్సర్ అండి వెంకటపతి దివాకర్ బాబు గారు, మనకి గోల్డ్ స్పాన్సర్. వారు రెసిడెన్షియల్ అండ్ కమర్షియల్ లెండర్ ఫ్రమ్ న్యూజెర్సీ అండి. దివాకర్ బాబు గారు మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు, కనబడుతున్నారు. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి. మనకి న్యూయార్క్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఇయర్లీ వాళ్ళు మనకి స్పాన్సర్ చేస్తారు, వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మరి ఇవాళ మనకి దాని క్వశ్చన్స్ అద్భుతంగా అడిగిన రవి గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, బిందు గారికి, ఎందుకంటే TFAS టీం నుంచే వాళ్ళు చాలా బాగా అడిగారు అందరూ కూడా. అంటే నిజంగా ఏంటంటే కష్టతరమైన క్వశ్చన్స్ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టు కొంచెం మార్చి కూడా అడిగారు రవి గారు. మీ ఇద్దరు కూడా థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ ఇద్దరికి. మనకి చాలా చక్కగా వెనకాల ఉండే టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన మన టీచర్ అనుదాసుడికి, ముందు నుంచి కూడా మనకి చూస్తున్న అన్నూపారాకి, తర్వాత మనకి జ్యోతి, మన ట్రెజరర్ జ్యోతి, ఎప్పుడు జ్యోతి వెనకాల అభయహస్తం ఉండకపోతే మనం ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ చేయలేం కదా ఆవిడకి. తర్వాత మన యూత్ చైర్, ఇంకా సంక్రాంతికి ఆవిడదైన ముద్రతో బ్యాంక్ చూపించబోతున్నారు దానికి. అందరికీ అండి, మన టీం అందరికీ కూడా, మన శ్రీదేవికి అందరికీ, ఎందుకంటే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ నడిపించాలంటే శ్రీదేవి తను గైడ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, మన ప్రెసిడెంట్ శ్రీదేవికి. అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. మరి మన మీడియా పార్ట్నర్స్ మన TV9 అండ్ సన్ రైజ్ టీవీ వారికి కూడా ధన్యవాదములు అండి. మన ఇవాళ విచ్చేసిన పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ సుధా కృప్లా గారికి, అందరూ వీక్షకులందరూ అండి, ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే కొంతమంది వీక్షకులుగా చూస్తున్నారు, కొంతమంది క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి చాట్లో కూడా జూమ్ సెక్షన్లో లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. తర్వాత యూట్యూబ్లో కూడా అందరూ కూడా ఈ ఫైనాన్స్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ని చాలా 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 ఉపయుక్తమైన విషయాలు చెప్పారు రామ్ కొల్లూరి గారు. మీ అందరూ కూడా అంతే శ్రద్ధగా విని అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారండి, అందరికీ ఉపయోగకరమైన విషయాలు అడిగారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి, థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎవ్రీవన్. మరి అందరికీ కూడా మీకు అందరికీ హ్యాపీ హాలిడేస్ అండి. అందరూ చాలా హ్యాపీగా హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేయండి. అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. కోవిడ్ టైంలో మళ్ళీ ఇట్స్ రైజింగ్ అగైన్ కదా,
చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే సర్వే జన సుఖినో భవంతు, లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. అందరికీ శుభ సాయంత్రం అండి. థ్యాంక్ యూ. Just want to say thank you to Namaskar. TFAS for this opportunity. I want you to know that I'm always available at the service of Telugu community. I consider this my privilege. ఎప్పుడు ఏ అనుమానం ఎవరికి ప్రశ్న వచ్చినా కానీ తప్పకుండా TFAS వారిని కాంటాక్ట్ చేయండి. It'll be my privilege to serve you in any shape or form. Thank you. థ్యాంక్స్ రామ్ గారు. ఇందాక నుంచి మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, మన టీమేట్ అడుగుతున్నారు, మీకు ఏమైనా బ్లాగ్ ఉందా ఫాలో అవ్వచ్చా అని అడుగుతున్నారండి. ఏమైనా బ్లాగ్ ఉంటే? Absolutely. In fact, what I would like to do is to have, I can write a blog on this, not a problem. So chestanu, but any questions anybody wants, my suggestion is I address it to the editor of Telugu Jyoti. And then what I'd like to do is to answer them, and it'll benefit everybody. And in fact, I'd like to do that. Or I can also write a blog for TFAS, on the website or whatever it is. I write a lot. In fact, that's something that my whole job is to read and research and write. So writing comes to me as my second nature. At an hour's notice, I can come up with an article within no time. So I hope you will consider take advantage of whatever the way I can serve the community. Cheppandi, knowledge manto antarinchipokunda andariki paniకొచ్చేలా చేయాలనే నా కోరిక. Hopefully we can work together very closely and give as much knowledge as possible without any expectation and with mumbo jumbo డబుల్ టాక్ లేకుండా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఆన్సర్స్ రావచ్చు అనే ధైర్యం తెలుగు కమ్యూనిటీకి రావాలి. అండ్ ఐ వాంట్ those things to come through TFAS, only because for me TFAS is very important. You're actually in a very important location. దీని మూలన మన కమ్యూనిటీ అందరికీ బెనిఫిట్ కావాలి నా కోరిక. థ్యాంక్స్ ఎలాట్ అండి రామ్ గారు. అందరికీ శుభ సాయంత్రం అండి. మరి వచ్చే నెల కూడా మా కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి మళ్ళీను. అందరికీ కూడా హ్యాపీ హాలిడేస్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ.